भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणां परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। फर्स्ट कैंटो सेकंड 17 चैप्टर 20। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वतयेद्यतः तं जिगृक्षति अधर्मोऽयम् अनृते अनैदितः कलिः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयद्यतः तं जिगृक्षति अधर्मोऽयम् अनृतेनैदितः कलिः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगृक्षति अधर्मोऽयम् अनृतेनैदितः कलिः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगृक्षति अधर्मोऽयम् अनृतेनैदितः कलिः। इदानीं पादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगृह्याधर्मोऽयम् अनृतेनैदितः कलिः। माताजी माताजी इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगृक्षति अधर्मोऽयम् अनृतेनैदितः कलिः। हरे कृष्ण। क्या चलता है माता जी? इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगृक्षति अधर्मोऽयम् अनृतेनैदितः कलिः।
Hare Krishna. So word to word meaning. Idanim, at the present moment. Dharma, for personality of religion. Pada, leg. Te, of you. Satyam, truthfulness. Nirvartaye, hobbling along somehow or other. Yata, whereby. Tam, that. Jigrukshati, trying to destroy. Adharma, the personality of irreligion. I am this. Andutena, by deceit. Ididitaha, flourishing. Kali, quarrel personified. Translation purport by Jagadosh Prabhupada. Translation. You are now standing on one leg only, which is your truthfulness, and you are somehow or another hobbling along. But quarrel personified Kali, flourishing by deceit, is also trying to destroy that leg. Purport. The principles of religion do not stand on some dogmas or man-made formulas, but they stand on four primary regulative observances, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The mass of people must be taught to practice these principles from childhood. Austerity means to accept voluntarily things which may not be very comfortable for the body but are conducive for spiritual realization. For example, fasting. Fasting twice or four times a month is a sort of austerity which may be voluntarily accepted for spiritual realization only and not for any other purposes, political or otherwise. Fastings which are meant not for self-realization but are some other purposes are condemned in the Bhagavad Gita 17th chapter 5th and 6th slokas. Similarly, cleanliness is necessary both for the mind and for the body. Simply, bodily cleanliness may help to some extent, but cleanliness of the mind is necessary and is affected by glorifying the Supreme Lord. No one can cleanse the accumulated mental dust without glorifying the Supreme Lord. A godless civilization cannot cleanse the mind because it has no idea of God. And for this simple reason, people under such a civilization cannot have a good qualifications. However, they may be materially equipped. We have to see things by their resultant actions. The resultant actions of human civilization in the age of Kali is dissatisfaction. So everyone is anxious to get peace of mind. This peace of mind was complete in the Satya age, because of the existence of the above mentioned attributes of the human beings. Gradually, these attributes have diminished in the Treta Yuga to three-fourths, in the Dwapara to half, and in this age of Kali to one-fourth, which is also gradually diminishing on account of prevailing untruthfulness. By pride, either artificial or real, the resultant action of austerity is spoiled. By too much affection for female association, cleanliness is spoiled. By too much addiction to intoxication, mercy is spoiled. And by too much lying propaganda, truthfulness is spoiled. The revival of Bhagavata Dharma can save human civilization from falling prey to evils of all description. ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं तद्वाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररत्नादान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् साग्रललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So Hare Krishna. So first of all, we welcoming you all to this Sunday Love program. So thank you very much for joining.
So, and I'm thanking this Vendra and my senior devotees for giving this opportunity. So that I can speak some words from Śrīmad-Bhāgavatam, which glorifies the Supreme Lord Sri Krishna. Voice loss. Yes. So Hare Krishna. So from past few slokas, so we are learning. So religion. So the bull, so is actually so beaten up by Kalipurusha. సో మనం శ్లోకాల్లో చూస్తున్నాము. సో ధర్మం అనేది హింసించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. So then, so the bull, so the principle of religion, so she felt very dissatisfied, or she felt very bad, and she is informing everything to Parikshit Maharaj. సో ఆయనకు చాలా తెలియని విషయాన్ని పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్పడం జరిగింది. Yes. So already Parikshit Maharaj, he broken so 3 legs of the bull, the dharma. Kalipurusha, sorry, Kalipurusha. సో కలిపురుషుడు ఆల్రెడీ ధర్మం లేదు, 3 కాళ్ళు విరమించడం జరుగుతుంది. So that is what here it is mentioning. So now, so the principles of religion dharma are good. So you are only with 1 leg. So that 1 leg is also shaking. So even this Kalipurusha wants to beat or broke that 1 leg also. ఇక్కడ చూస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ధర్మం లేదు, 3 కాళ్ళు ఆల్రెడీ విరమించేసి, సో ఒక కాలు విరమించుకుంటుంది. అది విరమించుకుంటుంది. సో ఆ దగ్గర కూడా ఆ కాళ్ళు కూడా విరమించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. Actually, this is the symptom of a Kali Yuga. సో కలియుగ లక్షణాలు అంటే So unnecessarily, so one thing is unnecessarily doing harm to the animals and also doing against to the dharma. సో కలియుగ లక్షణం ఏంటంటున్నారు? సో జీవరాశులు అనేది అనవసరంగా అదే కదా ధర్మానికి against వెళ్ళడం. ధర్మానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడం. So actually the people, when they will become happy, so when they will become peaceful, so in the society, so that is mentioning in Bhagavatam. So when the people protect these 4 principles, so whatever the so legs of dharma is there, when these human beings, if they follow these 4 principles, then they will be happy and satisfied. సో మామూలుగా మానవులు మనకు భగవద్గీత ఏంటంటే కదా, సో ఎప్పుడైతే ఈ 4 పదాలు ఉన్నాయి, సో ఎప్పుడైతే వీటిని ప్రొటెక్ట్ అంటే వీటిని రక్షిస్తూ వీటిని పాటిస్తుంటారో అప్పుడు మానవులు సంతోషంగా ఉంటారు. So there is no other way to get peace in the world except the human beings and the society should follow these 4 principles. సో దీనికి వేరే మార్గం లేదు. సుఖ సంతోషాలు పొందాలంటే వేరే మార్గం లేదు. ఓన్లీ ఒకే మార్గం ఏమి అంటే కదా, ఈ 4 నియమాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 ధర్మాలు వీటిని పాటించడం మాత్రమే, వీటి ద్వారానే మన సుఖ సంతోషాలను కొనసాగించే భాగంలో చెప్పడం. So what is those 4 things? So here it is mentioning austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. సో ఆ 4 పిల్లలు ఏమి అంటే కదా, తపస్సు, శౌచం, దయ, satyam. So actually these are the 4 pillars of a dharma. So 4 legs of dharma. If one follows these things, so actually in Satya Yuga they are following all these things. They have all these good qualities, these 4 good qualities. So that is the reason. So the people in Satya Yuga, yes, they are very happy and they are very peaceful. సో ప్రతి ఒక్క మానవులకి ఇవన్నీ తెలియాలి. ఏంటంటే 4 ధర్మానికి 4 పాదాలు. సో సత్యయుగంలో చూస్తున్నామంటే 4 పాదాలు 4 క్వాలిటీస్. అందుకే సత్యయుగంలో అందరూ చాలా సుఖ సంతోషాలు. So but what happens? So the gradually, so when yuga changes, so the legs of the one dharma is so giving up or broken. సో ఎప్పుడైతే సత్యయుగం అయిపోయేసి త్రేతాయుగం వచ్చిందంటే యుగం చేంజ్ అయిన తర్వాత ఒక పాదం అనేది పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. So at the end of Satyuga, the austerity leg or pillar is gone.
సత్యయుగంలో ఏమైంది? ఎండింగ్ చివరి సత్యయుగం చివరన ఈ తపస్సు అనే పదాలను పోవడం జరుగుతుంది. So at the end of Treta Yuga, so the cleanliness, so the pillar, the second pillar, it is gone. సో త్రేతాయుగం చివరన శౌచం అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సత్యయుగంలో ఏం జరుగుతుంది? At the end of Dwapara Yuga, the mercy of pillar is gone. సో ద్వాపర యుగం మొత్తం ఏంటంటే దయ అనే భావం పోవడం జరుగుతుంది. So now Kali Yuga is going on. So this Kali Yuga, so it is starting only. So that is the reason. Still, this truthfulness is sustained, or still this truthfulness is there in this Kali Yuga. సో మనం ఇప్పుడు చూద్దామంటే ప్రారంభంలో సో కలియుగంలో ఉన్న ఒకే ఒక లక్షణం ఏంటంటే సత్యం అనేది. సో మనం ప్రారంభంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ సత్యం అనేది కొద్దిగా So already, so rest of the three is gone in this Kali Yuga. సో మీతో మూడు ఉన్నాయి కదా, తపస్సు, దయ, శౌచం, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయినాయి. So then the truth also is shaking. So there is no absolute truth. It is also shaking. సో సత్యం కూడా అలా అలా నడుస్తూ ఉంది. So actually, what is the truthfulness in general? సో సత్యం అంటే ఏంటి? మామూలుగా మనకు తెలిసింది సత్యం ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ అదే ప్రేమ. Yeah. See, actually, so what Prabhuji said is correct. So first of all, to accepting the principles or accepting the dharma given by the Lord and following according to the 2 steps, so that is one thing. So that is called as a truthfulness. సో భగవంతుడి ఆలోచన పాటిస్తే సో భగవంతుడి ఇచ్చిన ధర్మానికి అనుగుణంగా నడుచుకోవడమే సత్యం. భగవంతుడి ఇచ్చిన ధర్మానికి అనుగుణంగా నడుచుకోవడమే దానికే సత్యం ఉంటుంది. So and also the most important thing is the absolute truth. So is Supreme Lord Sri Krishna. సో పరతత్వం అంటే పరతత్వం శ్రీకృష్ణుడు అనేది తెలుసుకోవాలి. So still people are worshipping Krishna. So still people are following devotional service. So that is the reason still truthfulness is going on now. సో ఇంకా కృష్ణుడికి సేవ చేయడం, కృష్ణుడికి భక్తుడికి సేవ చేయడం, కృష్ణుడు చెప్పిన నడుచుకోవడం జరుగుతాను. అందుకే ఇంకా truthfulness అంటే సత్యం అనేది ఇంకా ఉంది. So accepting Krishna is nothing but accepting the dharma and following the 4 pillars of the dharma. సో ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడిని అంగీకరిస్తామో అంటే ఏమంటే కదా ధర్మాన్ని ఫాలో అవ్వడం అంటే ప్లస్ ఈ 4 నియమాలు ఉన్నాయి, 4 పదాలు, ధర్మాలు, వాటిని అంగీకరిస్తున్నట్లు. Actually, still Dwapara Yuga, there is no doubt about Vishnu. So Vishnu is the supreme personality of Godhead, and the rest of the demigods and all his servants. So like that, everyone have this wonderful knowledge, this great knowledge. Each and every individual of the society, they have this strong knowledge. So ultimately, so the Vishnu is the supreme personality of Godhead. సో భారతదేశంలో చూసామంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కృష్ణుడు దేవాలయ తెలుసు, మిగతా వాళ్ళందరూ దేవతలు అనేసి అందరికీ తెలుసు. So this is mentioning in Bhagavatam. భాగవతంలో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. So there is no worship. There is no other worship. Worship means worshipping Krishna or worshipping Vishnu. That's all. సో అప్పట్లో భక్తి మార్గం అంటే కదా విష్ణువుని భక్తి మార్గం రిలేటివ్ తెలియదు. So that is the reason Shiva also told. So Shiva also said, Aradhanam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param. The topmost Aradhana is so worshipping Supreme Personality of Godhead, Vishnu or Krishna. అందుకే శివుడు ఏం చెప్పారు, ఆరాధించడంలో విష్ణు ఆరాధన శ్రేష్టమైన ఆరాధన. So even there is no worship of other demigods or there is no worship of human beings, so other things. But nowadays, so it is only going on. They kept away the Vishnu. సో మరి అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే కదా ఓన్లీ విష్ణు ఆరాధన మాత్రమే ఉండేది, ఉపదేవతలను ఆరాధించేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు కలికాలంలో ఇప్పుడు చూస్తా అంటే కదా విష్ణు ఆరాధన పక్కన పెట్టేసి ఉపదేవతలను మనుషులు కూడా కొలిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. See, actually, so that is the degradation. So the symptom of a Kali Yuga. So as Kali progress, so what will happen? So completely, so this Kali, so by his influence, so people completely neglect the Vishnu. సో కలియుగ ప్రభావం అలా ఉంటుంది. ఏమిటి కదా మనం ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా పదం అయిపోయేసి విష్ణు ఆరాధన వదిలేసి వేరే చూసుకుంటున్నాం. See, at least worshipping demigods at least somewhat recommended in the Shastra. So but nowadays what is happening? So people even worshipping so different babas
and different peoples, and even they are worshipping even the ghosts also, ghost, so Bhuta, so like this. సో అట్లీస్ట్ కనీసం ఉపదేవతలు ప్రార్థించిన సరే ఒకంటే వారి శాస్త్రాలు ఎక్కడో రెఫర్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు అది కూడా తగ్గిపోతాం. కాలక్రమేణా ఏమవుతుంది, ఎవరో భావాలను సామీజులను సో ఇంకా ఇంకా పాత్రం అనేది ఏమంటే కదా. So actually, so Shastra is clearly mentioning, so whom to worship, so who is the respectful person. So everything it is mentioned, but people are rejecting all those things. They are worshipping or they are respecting, so the unqualified people in the society. సో శాస్త్రంలో మనం క్లియర్గా చెప్తుంది ఎవరిని ప్రార్థించాలి, ఎవరిని ప్రతి మాత్రం ఎవరు కానీ ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఈ కలిపి ప్రభావంలో అవన్నీ మర్చిపోయి ఇతరులని అంటే అర్హత లేని వ్యక్తులు. వాళ్ళు కూడా పూజిస్తుంది. See, nowadays we can see, so there are so many Sunyavadis, so many so mental speculators, and also even so Nastika. ఇప్పుడు సమాజంలో చూస్తామంటే కదా వాళ్ళ మనోకల్పనలో ఏముందో ఆలోచిస్తున్నాయి. సో నిరాకారవాదులు ఇంకా చూస్తామంటే కదా నాస్తికులు. నాస్తికులు. So people are following these people. So they don't know even the scriptures. They don't know even one letter or one sloka from Bhagavad Gita. So but they are becoming the gurus now. So చూసారంటే కదా వాళ్ళు ఏమో అర్హత లేదు, వాళ్ళ శాస్త్రాలు చదివారు, వాళ్ళకి శ్లోకాలు తెలియదు, కానీ జనాలు చాలా మంది వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు. So people are misleading like that. So this Kali Yuga tendency is that. So Kali Yuga means full of cheaters and cheating. So that is the reason. So what is happening? So people in general, they want to be cheated by someone. So that is the reason these cheaters, bogus babas are unqualified people. They are not from parampara also. They are not from any bona fide parampara. But people are worshipping them. So చూసామంటే శాస్త్రాలు శాస్త్రాలు భగవంతుడు చేశారు, కానీ వాళ్ళని ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ కాబట్టి చాలా మంది వాళ్ళని తప్పుదారు. సో ఇప్పుడు మోసపోయే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు, మోసం జరిగే చోటుకి వెళ్తారు. అలా సో యాక్చువల్లీ సో ఎనీథింగ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు సో కమ్ ఎనీథింగ్ సో తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం కార్య అకార్య వ్యవస్థితం. Anything we should accept means first it is there in the Shastras or not. That is first we need to see. మనం ఏదైనా అంగీకరిస్తున్నాము అంటే అది శాస్త్రాల్లో ఉండాలి, శాస్త్రాలు అనుగుణంగా ఉండాలి చూసి మనం వాటిని అంగీకరించాలి. So even whoever the gurus are saying, so definitely they should quote from the Shastras. సో ఇప్పుడు గురువు ఎవరైనా చెప్తున్నా సరే వాళ్ళు శాస్త్రాల నుంచి దాని రెఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు పాయింట్ చెప్పాలి. And the gurus or babas, whoever is there, they should be from the bona fide four paramparas. So ఈ బాబాస్ వీళ్ళందరూ కూడా గురు పరంపరకు చెందిన వారై ఉంటారు. So what is that four paramparas authenticated? మన 4 పరంపరలు ఉన్నాయి కదా, Brahma, Rudra, Kumara, Sri Sampradaya. So actually these are the 4 authenticated sampradayas. So the gurus or the disciples, whoever comes in this succession, so then they will only the authenticated people or authorized people to speak about the Supreme Lord. సో 4 సంప్రదాయాలు సో బ్రహ్మ సంప్రదాయాలు, రుద్ర సంప్రదాయం, కుమార సంప్రదాయం. సో ఎవరైతే ఈ సంప్రదాయం ఎవరైతే ఈ సంప్రదాయాన్ని చెప్తారో వాళ్ళకి అది మనం అంగీకరించాలి, అది మనకు కరెక్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. See, just like, so if you are studying in a college, so definitely we will think that whether this college is affiliated under any bona fide university or not, right? No, so definitely we will think. So blindly we will not go and join in the college. సో మనం ఏదైనా కాలేజీలో చదువుతున్నాం అంటే కదా ఆ కాలేజీకి కరెక్ట్ గా అర్హత ఉంటుంది కదా, అది అప్రూవల్స్ వచ్చినది కదా. సో అది ఎక్కడికైనా కాదు ఒక సంస్థ ఆధారిత సంస్థ ఉంటుంది, ఆ సంస్థతో So that is the reason in the case of spirituality also, devotion also, if you are following someone or if you are worshipping someone or respecting someone, we should think that whether this person is belongs to any of these 4 sampradayas or not. మనం ఎవరైనా అంగీకరిస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు ఈ 4 సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి.
So whether they have the Guru Parampara, whether they are quoting from the scriptures, or whether they are referring from the scriptures, then only we'll accept them as the bona fide persons. సో వాళ్ళు గురు పరంపర శాస్త్రాలు అనుగుణంగా చెప్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. So but nowadays people are not thinking all these things. Why? Because people are not thinking all these things. They just want material benefits, that's all. So whoever give material benefits will go there. So some Baba, so he takes some linga, or some Baba he will put some vibhuti. Now recently fan Baba came. So he will, once fan rotate, he will stop the fan, that whatever the dust is there, so he will take that and apply to the people. So people are going in Tamil Nadu somewhere. Fan Baba. అదే ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి ఎట్లయింది అంటే జనాలు సమాజానికి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఎలా ఉందంటే వాళ్ళకి భౌతికపరమైన కోరిక, సో వాళ్ళు ఎలాగో కూడా అలాంటి చోటుకి వెళ్తున్నారు. సో ఎవరైతే దొంగ బాబు, ఎవరైతే వాళ్ళ భౌతికపరమైన మాటలు మాట్లాడతారో, సో ఇప్పుడు ఈ లింగం తీసుకోండి, పూజ చేయండి, లేదా ఇప్పుడు ప్రభు ఎట్లా చెప్తున్నారు, వీళ్ళు ప్రాణం బాబు ప్రాణం చేస్తే ఆ కష్టపడితే అది వాళ్ళ భౌతికమైన కోరికలు తీరుతాయి. సో ఇట్లాంటి భావాలు వస్తున్నారు. See, in the process of means acquiring our material desires, they are going anywhere. So actually, at least to fulfill our desires, at least we should go whatever authorized by scriptures. But people are, so because of misleading, because of more greediness, they are approaching even unqualified people. So they are not at all qualified. So they are going just because one person went. So that person, so they will only will propagate. Okay, so they will give money. So you tell them the people that by approaching me, so they whatever their desires is there, that desires is sanctioned. So like that, they themselves will preach. So the rest of the people, oh, they will think, okay, this person will solve our problem. This person will fulfill our desires. So like that, people are cheating. So people are going. సో ఎలా ఉందంటే సమాజం భౌతికమైన ఆలోచనలు, భౌతికమైన లాభం కోసం వాళ్ళు ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారంటే, ఇప్పుడు ఒకవేళ సరే ఇక్కడ చేసి పూజలు చేస్తే అది గుడ్డిగా వెళ్ళిపోతున్నారు. సో అదేమి కరెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. See, that is the reason. So at least people should have the Vedic knowledge or knowledge from the scriptures. At least minimum knowledge should be there. Okay, who are devatas? Who is supreme God? So who is jivas? Who is rishis? So all these things they should know from the scriptures at least. సో అందుకే ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి ఒక్కరికి శాస్త్రాల గురించి కనీసం కొద్దిగా జ్ఞానం అనేది కాదు. దేవాది దేవుడు ఎవరు, జీవుడు ఎవరు, ప్రకృతి ఎవరు, సో ఇవన్నీ కనీసం కొద్దిగా జ్ఞానం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలని. So if you read Bhagavad Gita, we can get to know yes, supreme. So the supreme personality of the Krishna is Krishna. So the demigods, the 33 crores demigods, they are all demigods, servants of the Krishna. So and also jivas. So jivas are different from the Krishna. So jivas are servants of Krishna. These things, this knowledge and all comes from Śrīmad-Bhāgavatam. సో మనం ఇప్పుడు భగవద్గీత చదివామంటే కదా, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, అలాగే 33 కోట్ల మంది ఉపదేవతలు ఉంటారు, జీవుడు గురించి, వీటికన్నిటి గురించి మనకు ఏదో మన కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. So that is the reason we are going and doing distribution. So we will ask them, so read at least Bhagavad Gita, so at least know our knowledge. So what is Sanatana Dharma, what is it is saying, but people are saying we don't have time. So they will waste their time in mobiles, WhatsApps or technology, anything, but they don't have time to read Bhagavad Gita at least one page. సో అందుకే మనం భగవద్గీత తీసుకోండి, చదవండి, కొద్దిగా జ్ఞానం చెప్తున్నాం. కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నాడు, టైం లేదు, సమయం లేదు, సో ఈ సోషల్ మీడియాలో పడి బిజీగా ఉన్నామని. So that is the reason they are easily cheated by these kinds of persons. సో అలాంటి వ్యక్తుల్ని మోసం చేయడం చాలా ఈజీ. So that is the reason here it is mentioned that truthfulness is also shaking. Means whatever the one leg is there, that is also shaking, because now people are not following the proper authority or proper bona fide parampara system. సో ఇక్కడ భగవత రూపాలు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ధర్మము అంటే ధర్మం అనేది సత్యం అనే కాలం మాత్రమే ఉంది. ఆ కాలంలో అదుగుతా ఉంది, నిలబడాలా వద్దా అనేసి అడుగుతా ఉంది. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు సమాజంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది. సో ఎక్కడ దేవాదేవుని అంగీకరించట్లేదు. సో ధర్మబాబా వచ్చాడు, వీటి మీద ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఈ సత్యం
వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా నిలబడలేకపోతున్నారు. Yeah. So even they are not accepting the God himself. So they don't want God in their life. So if God is there, so we have to accept the dharmas, we have to accept the rules and regulations. So we have to do as per the punya, as per the papa. So that is the reason. So for their own more enjoyment or sense enjoyment, sense gratification, they even wanted to reject completely God. సో ఇప్పుడు చూసామంటే వీళ్ళు మన భగవంతుడు అవసరం లేదు, భగవంతుడు వెలిగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నాడు అని అనిపిస్తే భగవంతుడు చెప్పిన ధర్మం పాటించాలి, 4 నియమాలు పాటించాలి. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే కష్టం ఉంటుంది. సో భగవంతుడు వెలిగిస్తే భగవంతుడు దేవుడు చెప్తే ఇవన్నీ పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. So just like we can do as our wish, just like animals can do. So now people are leading just like animals like one. సో వీళ్ళు ఏమంటే కదా, సో నాకు నచ్చినట్టు ఇప్పుడు జంతువులు ఎలా చేస్తాయో తనకు నచ్చినట్టు ఆ విధంగా నేను కూడా నడుచుకోవచ్చు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాను. At least animals have some etiquettes. So if suppose anything, so any rice bag is kept on road, at least they will take whatever they want. But human being, he will take entire rice bag itself. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కదా, జంతువులకి సో వారికైనా కొన్ని అర్థం వారికి తెలుసు అని చెప్తున్నారు. ఏమంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం అభియం కూడా ఒకటి పెట్టామంటే కదా, ఏ పక్షులు వచ్చి వాటికి So that is the people deviating, so degrading like anything. So more and more sense gratification. For that reason, they want to completely reject the God so that I can enjoy more and more. So greediness is entered into humans. సో ఇప్పుడు చూసారంటే ప్రజలందరూ ఎలా ఉన్నారంటే సో ఇంకా ఎంతగానో అది పతనం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం, సో ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఎంతగానో అది పతనం అయిపోయేసి భగవంతుడు కూడా గుర్తించట్లేదు. For their greediness, they want to even loot the people to such extent they want to kill the other person also. Greed ante swartham. సో వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం కోసం సో ఎలా ఉందండి పరిస్థితి, వేరే వాళ్ళని మోసం చేయడానికి, వేరే వాళ్ళని బాధించడానికి కూడా వాళ్ళు వెనకాడట్లేదు. So that is the situation is going on now. So because of they want the godless civilization. సో ఇప్పుడు పరిస్థితుల సమాధానం అలానే ఉంటుంది. ఏమంటే భగవంతుడు లేని సమాధానం కోసం. So that is what now recently also we heard in WhatsApp status. So WhatsApp. So what is there? So in Los Angeles. So before, so whatever this happened, so this Hollywood and all is bought a fire, use fire. So before that, 2 days back, what they said means because of their proud of their knowledge, proud of their intelligence, proud of their wealth, proud of their advancement, they said they given ranks to the people, but they given 0 to the God, and they are mentioning this is godless town. So of course there is no surprise in this godless town. That is they are mentioning. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనకు ఆ నగరంలో చాలా పెద్ద ఫైర్, అంటే మొత్తం నగరం మొత్తం తగలబడిపోయింది. సో అంతకు ముందు జరగడానికి ఒక 2 రోజుల ముందు ఏమైందంటే ఈ హాలీవుడ్ ఉన్నారు సినీ ప్రపంచం వాళ్ళు, సో వాళ్ళు ఏదో సర్వేలో పెడుతున్నారు. ఏమేంటి కన్నా ఈ మీకు సక్సెస్ కి ఎవరు కారణం, తల్లిదండ్రుల, భగవంతుడా, సొసైటీని పెట్టుకున్నారు. సో అందులో వాళ్ళు ర్యాంక్ భగవంతుడికి ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళు చెప్పడం ఏమంటున్నారంటే ఇది భగవంతుడికి సమాజం, అందులో భగవంతుడికి 0 వచ్చింది ఇక్కడ వాళ్ళు అలా ఎదురు చేశారు. So what they did means, so we can do anything. So not required God. So God's presence is not required. So we have our own intelligence, we have our own wealth. So we are only doing everything. Ahankara vimudatma kartaham iti manjati. So the person who is proud of nature, they will think that so everything is doing by me. So it is by me himself. So I am doing all these things. సో వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించారంటే కన్నా నాదేమో అంతా సంపద ఉంది, నాకంతా జ్ఞానం ఉంది, నేను ఏమన్నా చేయగలను, భగవంతుడి అవసరం మాకు లేదు, ఈ భగవంతుడు లేని సమాజంలో నేను ఏమన్నా చేయగలను అనేసి వాళ్ళు ఇలా గొప్పగా చెప్పడం. So what happened? The result after 2 days. So 5th the meeting happened. 7th this fire started in this Los Angeles area. సో ఇప్పుడు జరిగింది జనవరి 5వ తేదీ నుంచి ఏమైంది, నగరం మొత్తం తగలబడింది. So now there is no town. So God is there, but town is not there. సో అదేమన్నా భగవంతుడి సమాజం అంటారు, సమాజమే లేకుండా. So that is the power of the Lord. So actually, see, even what you call to stop that fire, they are putting so much water. So they are trying so many days. But if Lord wants just at least some 5-10 minutes, a heavy rain comes, so immediately everything will be normal.
సో వాళ్ళు ఈ వంటలు ఆపడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, చాలా ఎక్కువ వంటలు తీసుకున్నారు. ఇంకొకటి వాట్సాప్ స్టేటస్ ఇచ్చినట్టు హెలికాప్టర్స్ వాళ్ళు ఏదో పాస్వర్డ్ వాళ్ళు ప్రయోగించడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. అయినా సరే ఈ మంటలు అనేవి ఆగలేదు. సరే భగవంతుడు తలుచుకుంటే ఆ మంటలను ఆగలేదు. చిన్న అంశం వచ్చినట్టు అన్ని మళ్ళీ మౌనం వస్తాయి. So that is the situation of a tiny jiva. So we are actually very, very tiny persons. So Lord is unlimited. So we are very tiny. We cannot do anything also. We cannot do nothing. So without action of the Lord. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నా జీవనం నాకు భగవంతుడు అనంతరం. సో భగవంతుడు యొక్క అనుమతి ప్రమేయం లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So even whatever they got, their intelligence, their whatever they got, finance or strength they have, so everything is comes from Krishna. సో అంటే వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం భౌతికమైన జ్ఞానం కానీ వాళ్ళకి ఆ సంపద ఇవన్నీ కూడా ఎవరి నుంచి వచ్చింది? కృష్ణుడి నుంచే వచ్చింది. So but they are not realizing because they don't want to center in the God. They want to reject the God. They don't want to read the scriptures. In Bhagavad Gita, Krishna in 10th chapter clearly he say, so I am the strength of a person who have the strength. I am the knowledge of the person who have the knowledge. భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలో బుద్ధిమంతుల్లో బుద్ధిని, జ్ఞానవంతుల్లో శక్తిమంతుల్లో శక్తి. సో ఇక్కడ భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలో శిక్షణ చెప్పారు. ఏమంటే బుద్ధిమంతుల బుద్ధిని, జ్ఞానవంతుల జ్ఞానాన్ని కూడా నేను ఇస్తున్నాను. So ultimately, so everything is doing by Krishna himself. We dependent, so each and every second we depend on Supreme Lord. సో మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణుడు ద్వారా కృష్ణుడు ద్వారా మనం జరుగుతాం అర్థం చేసుకోవాలి. So if he wants to see, so if Lord Paramatma sanction, then only we can able to see. If we want to hear, if Paramatma sanction, then only we can hear. If we want to eat, so if Lord digest prasadam, so whatever in stomach, then only we can able to eat. If Lord present only, then only we can live. If Lord is not there, so then automatically we cannot live. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సో పరమాత్మ మనకు పర్మిషన్ ఇస్తే మనం ఏమైనా తెలియగలుగుతున్నాము, మనం తిరిగి కూడా జీర్ణం అవ్వాలంటే కానీ పరమాత్మ యొక్క పర్మిషన్ అనేది ఉండాలి. So in each and every aspect we dependent on God. How we can reject that? So godless society or godless town. ప్రతి ఒక్కరికి మనము భగవంతుడి మీద ఆధారపడి అట్లాంటిది ఈ భగవంతుడి లేని సమాచారం అనేది ఎలా అవుతుంది? So that is the reason. So we are requesting devotees and even we are doing distribution because so please read this book and have this knowledge. So and you can empower yourself. At least you can live in a truthfulness. సో అందుకే మనం మన భక్తులు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు భగవద్గీత ఇచ్చిన దాని తెలుసుకున్నట్టు ఇవన్నీ తెలుసుకొని కనీసం ఈ ఈ సత్యం కూడా ఉండండి జీవించండి అనేసి చెప్పడానికి మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. See, actually here it is mentioning, so until unless people are following these 4 pillars, then only the society will be peaceful. Otherwise it will not be peaceful. ఎప్పుడైతే ఈ 4 నియమాలు పాటిస్తామో అప్పుడే మన సమాజం అనేది సో whatever UN organizations, whatever it is trying to make, so everyone unity and to make peace in the society, but it is not possible. But why? Because they are not referring from the scriptures. They just doing mental concoction. Through their mind, they want to make the people unite union. సో ఇప్పుడు చూసామంటే ఇప్పుడు మన ఐక్యరాజ్య సమితి అనేసి ఇవన్నీ సంస్థలు. సో వీళ్ళు ఎదుర్కొన్నారు అంటే కదా ఈ దేశాల మధ్యలో ఐక్యత తీసుకొని రావడానికి శాంతి ఐక్యత శాంతి అనేది తీసుకొని రావాలనేసి వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ వీళ్ళ ప్రయత్నం ఎలా ఉందంటే కదా శాస్త్రాలకు అనుగుణంగా కాకుండా వాళ్ళకి మెంటల్ గా వాళ్ళకి ఏమనిపించింది దాని ఆ విధంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. So that is what here it is saying, man-made formulas. So man-made formulas never make the people happy. Only the God-made formulas only make the people happy. సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా భగవాన్ సో మానవుడు నిర్మించిన నియమాల ప్రకారము ట్రై చేస్తుంది కానీ ఎప్పటికీ వర్క్ అవ్వదు, ఎప్పటికీ సక్సెస్ అనేది జరగదు అని చెప్తున్నారు. అదే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు నియమించిన నియమాలను పాటిస్తామో అప్పుడు అన్ని జరుగుతాయని చెప్తున్నారు. So that is the reason. So what is the map? So God made rules, especially
So this chastity, so cleanliness, mercy, and truthfulness. Each and everyone should follow these four rules. సో భగవంతుడు ఇచ్చిన నియమాలు ఏమేంటంటే ఈ 4 ఉన్నాయి కదా, సత్యం, శౌచం, దయ, తపస్సు. సో ఈ 4 అనేది ఎవరైతే పాటిస్తారో అదే భగవంతుడు యొక్క ఇచ్చిన. So how these qualities can revive means, so just by practicing devotional service. So then only, so we can establish these 4 qualities in human society. సో ఎప్పుడైనా వస్తాయి మళ్ళీ అంటే కదా, మనం ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గం తీసుకుంటామో, భక్తి మార్గం తీసుకుంటే ఇవన్నీ వస్తాయి, ఇవన్నీ మళ్ళీ వస్తాయి. That is what Prabhupada wants to make the society peaceful because of this bhakti yoga. సో ప్రభుపాదులు కూడా దీన్ని బట్టి ప్రయత్నించారు. ఎందుకంటే భక్తి యోగం ద్వారానే ఈ 4 అనేది మళ్ళీ ప్రాణం తీసుకుంటాయి, మళ్ళీ వస్తాయి. So that is the reason given the 4 regulative principles. So means no meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. సో అందుకే ప్రభుపాదులు కూడా మనలో 4 నియమాలు ఉంటారు. ఏంటంటే కదా, మాంసభక్షం లేకుండా, మద్యపానాన్ని తీసుకోకుండా, So why? Because if one do all these things, whatever rejected by Prabhupada, if one do all these things, definitely these 4 pillars of dharma will vanish. So ఇక్కడ ప్రభుపాద ఇచ్చినవి మన ఏది పాటించకపోయినా సరే So how the leg of chastity will go away? ఎలా వెళ్తుంది? తపస్సు ఎలా వెళ్తుంది? తపస్సు intoxication. Yes. ఎప్పుడైతే మత్తు పదార్థాలు కావాలంటారు, తపస్సు అనేది కూడా వెళ్తుంది. So like drugs, alcohol, so different whichever addicted. So even actually to be safe, whichever the caffeine items is there, so those caffeine items also we need to reject because it is also give addiction to us. సో ఈ మత్తు పదార్థాలు అంటే ఏమిటంటే మందు. సో ఇక్కడ ఏమిటంటే ఈవెన్ కేఫీన్ అనే పదార్థం ఉంటే కూడా అది కూడా మనకు తపస్సు అనేది చేయకపోతాము. So whichever used in tea, coffee, or different cakes, so different black chocolates. So all these things are caffeine contained. ఉదాహరణ తీసుకున్నారంటే టీ, కాఫీ, చాక్లెట్స్ కానీ వీటిలో బ్లాక్ చాక్లెట్స్ అనే పదార్థం అనేది. So that is the reason now we can see even our elders or some people, if they addicted to tea, coffee, they cannot come out of from that situation. Definitely they want this tea and coffee because they are addicted. That addiction is there, the caffeine content is there. It is the intoxication. Addiction అంటే బానిస. సో ఇప్పుడు చూసామంటే చాలా మంది ముసలి వాళ్ళు వాళ్ళ టీ కాఫీకి బాగా బానిస అయిపోయింది. సో అది లేకుండా వాళ్ళకి చాలా కష్టమైపోయింది. ఎందుకంటే అందులో కెఫైన్ అనే పదార్థం ఉంది. So that is the reason even we should avoid these caffeine items. So whatever it may be, because so through that we cannot follow the austerity. సో అందుకే మనం ఈ కెఫైన్ అనే ఐటమ్స్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం వీటికన్నిటికీ బానిస అవుతాము, మన తపస్సు అనేది కూడా మనలో ఉంటుంది. So what is austerity? So Prabhupada is mentioned here. So many times also we can what is austerity? Austerity అంటే Prabhupada మనం ఇన్వెస్టిగేషన్. Yes. So voluntarily accepting the inconveniences for higher cause or spiritual cause. So ఈ తపస్సు అంటే ఏమంటే స్వతహాగా మనం ఒకటి కష్టాలు ఇస్తాం. So that is the reason here it is mentioning suppose fasting. So fasting is very difficult for us. So initially, so when we are coming to Krishna consciousness initially, so we will feel very difficult. How this is able to follow fasting entire day. So they are not taking any grains, just how they are able to follow. So like that, initial days we thought. సో ఈ తపస్సు ఉదాహరణ ఏమి అంటే కదా ఉపవాసం. సో మామూలుగా మనం ఇష్టంలో వచ్చిన తర్వాత మనం ఉపవాసాలు ఉంటారు కదా, ఏకాదశి ఉపవాసం ఉంటారు. సో ప్రజలకు అందిస్తారు ఏమేమి తీసుకోవాలి, ఏమి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు, జస్ట్ పూలు పండు తీసుకోవాల్సి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నారు. Sometimes even devotees they will fall angel also. So they will pass angel. So this is very difficult to understand for us. So how these devotees entire day
not even taking water, how they are able to fast. సో కొందరు భక్తులు ఉన్నతమైన భక్తులు ఇంకా చాలా మంది తపస్సు తీసుకుంటున్నారు. ఏమంటే నీళ్ళు అంటున్నారు అంటే కనీసం నీళ్ళు కూడా తీసుకోవాలి. నీళ్ళు కూడా తీసుకోకుండా వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండడం జరుగుతారు. So actually, still more, so the higher level devotees like Maharaj, Sannyasi, they will fast every day, they will follow Ekadasi. On Ekadasi day, they will follow Nitchal. సో కొందరు మహారాజు ఉన్నారు, వాళ్ళు మామూలు రోజుల్లో ఏకాదశి పాటిస్తారు, ఫాలో అవుతుంటారు. మన ఏకాదశి రోజు వాళ్ళు నిద్ర ఫాలో అవుతుంటారు. So means they will not take any grains, they will take only fruits, roots, all these things. So other days, on Ekadasi, they will take only water. సో వాళ్ళు ఎలా ఫాలో అవుతున్నారంటే మామూలు రోజుల్లో ఈ పండ్లు, అన్నమూలాలు వీటి తీసుకుంటారు. అంటే పప్పు ధాన్యాలు ఇవన్నీ తీసుకోవాలి. ఏకాదశి రోజు అవి కూడా తీసుకోవాలి, వాటర్ కూడా తీసుకోవాలి. How they are able to follow means, so they tasted the devotion, or they tasted the higher cause. So that is the reason they are able to follow this austerity. సో అది ఎందుకు పాటించగలుగుతున్నారు? సో ఎందుకంటే కదా వాళ్ళు ఈ రుచి అనేది వచ్చింది భగవంతుడు, అంటే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న రుచి అనేది వాళ్ళకి అక్కడ Rasavajyam rasopyasya. So they tasted higher, so higher thing means especially chanting the holy names of the Lord, hearing the glories of the Lord, and serving the Lord, and serving the devotees, taking the association of devotees, worshipping the deities, because they are more and more engaged in the Lord service. So that is the reason they are not keeping their interest on sense gratification. Instead, they are keeping their interest more on serving the Lord. That is called austerity. సో వాళ్ళు తిప్పుతూ వాళ్ళు ఉన్నతమైన విషయాలు వాళ్ళకు రుచి ఏమేంటి భక్తుల సాంగత్యం, భక్తులు సేవ చేయడం, కృష్ణుడు చెప్పిన ధర్మాన్ని పాటించడం. సో ఇక అన్ని వాళ్ళకి అద్భుతమైన రుచి అనేది వాళ్ళకి వచ్చింది. సో ఆ రుచి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇవన్నీ పాటించగలుగుతున్నారు. తపస్సు అంతా పాటించగలుగుతున్నారు. Even if you take, so before coming to Krishna consciousness, we have so many bad habits or something different addictions. But after following Krishna consciousness, means daily doing japa in the morning and hearing about the glories of the Lord and reading Bhagavad Gita, Bhagavatam. So gradually we ourselves can see. So we have drastic change in our life. Previous to ISKCON, when we come to ISKCON, after coming to ISKCON. సో మనం చూసామంటే ఇష్టాన్ని రాకుండా మనం కూడా ఏదో ఏదో దానికి పాలిస్తారు. ఇవన్నీ మనకు అవన్నీ ఉన్నాయి. అని ఎప్పుడైతే మనం ఈ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చి ఇక్కడ ఈ 4 నియమాలు పాటిస్తూ ఈ జపం చేయడము, కృష్ణుడి గురించి వినడము, శాస్త్రాలు చదవడం, ఎప్పుడైతే జరుగుతారో ఆ రోజు వెళ్ళిపోయాము. అందులో మనం చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ చూడడానికి. So that is the reason. So this nama is so powerful. Namnamakari Bahuda Nija Sarvasek. The devotion is so powerful. The Lord's name is not different from Krishna. Abhinnato Naminaminaha. So Krishna himself is situated in his name. So that is the reason. So this has so much power. So if we regularly chant the Lord's name, so definitely we can overcome all bad qualities in our life. సో అందుకే ఏం చెప్తున్నారు, ఈ హరినామం యొక్క శక్తి ఉంది. సో శిష్టాచారంలో నామనామకారి బహుగా శక్తి. సో భగవంతుడి యొక్క శక్తులన్నీ ఆ నామంలోనే ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే మనం హరినామం జపం చేయడం జరుగుతాము, ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ చెడు లక్షణాలని వాటిని చెప్తున్నారు. So that is the reason. So devotees should follow this austerity. Not only devotees, if entire society follow this austerity, so definitely they will also, their lives also will change. So transformation comes in their heart. సో అందుకే ఇక్కడ భక్తులు సమాజంలో ఈ తపస్సు అనేది తీసుకోవాలని తీసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే ఈ తపస్సు అనేది తీసుకుంటారో అందులో వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో. So nowadays people are not take to these austerities. They always want pleasures. So they always want everything within a time, short time, everything should come. So they don't want even to wait a moment also. So that is the situation now is happening. So that is the reason they don't have even tolerance also. They don't have patience also. Everything should come like this. So technology, so whatever it is, the technology also why they made, because of this, they don't want to follow the austerity. సో ఇప్పుడు చూసామంటే సమాజంలో ఎవరు ఇట్లాంటి తపస్సు తీసుకోవడానికి రెడీగా లేరు. ఏమంటే వాళ్ళన్నింటికీ కొత్తగా కావాలి, ఇన్స్టెంట్ గా కావాలి. ఎప్పుడు ఈ అన్నింటినీ సంతృప్తి అనేది కావాలి. So even we can see, so they will not go outside to bring the groceries also. In the house they will sit, order in Jepto or something big day it will come.
They will not walk also. సో ఎలా తయారైందంటే వాళ్ళు ఏమైనా తెచ్చుకోవాలన్నా సామాన్లు అవునా వాళ్ళు వెళ్ళి తెచ్చుకోవట్లేదు, ఆర్డర్ వస్తుంది, ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. సో అన్నిటికీ రైతు వెంటనే కావాలి. So that is what is happening. So one thing is they themselves, their health is also gone like this, and also their internally they don't want to take the risk also. They don't want to take this austerity. సో చూసారంటే వాళ్ళకి ఆరోగ్యం పట్ల కూడా పెద్ద శ్రద్ధ అనేది ఆరోగ్యం కూడా క్షీణిస్తా ఉన్నా సరే కానీ వాళ్ళు ఇట్లా చేసుకోవడం ఇన్స్టెంట్ గా అన్ని ఇన్స్టెంట్ గా వెంటనే కావాలని చూసి. So that is the reason. So if we follow austerity, we can take so many challenges in life. So ultimately we can able to know austerity means this fasting or whatever we are doing, ultimately to go back to Godhead. See, it is not easy to go back to Godhead. So to go to the next country like USA also, we have so many challenges. So this Vaikuntha is Goloka is beyond this all material world. So above the Brahmandas, above 14 planetary system. So then how can he achieve this Goloka or Vaikuntha? So without taking austerity. So ఈ ఆశ్చర్యం తీసుకోవాలి, తపస్సుకి ఉపవాసాలు ఇవన్నీ చేయాలి. ఇప్పుడు మన ఉదాహరణకు ఆ దేశం నుంచి మన పర్మిషన్ వీసాకి చెప్తారు, ఆ పర్మిషన్ ఉంటే ఆ దేశంలో అలాంటిది ఈ ప్రకృతి రకాలు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఈ 14 రకాలు కాకుండా ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడ కూడా మన ఆరోగ్యం ఇవ్వాలి కదా. సో ఆరోగ్యం రావాలంటే ఈ తపస్సు తీసుకోవాలి. So that is the reason definitely, but Lord didn't mention so many austerities to Kali Yuga people, especially Satya Yuga. They and all have to do years of meditation. They have to do at least 60,000 years. They need to do meditation. So at least 10,000 years they need to do yajna yagas. But Kali Yuga, Lord didn't mention all these things. He just said, just to chant my name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just to chant my name, you will come to me. సో ఇక్కడ చూసారంటే భగవంతుడు మనకు కలిగి మనకంతా తపస్సు గురించి తపస్సు చేయడానికి మనం ఏం చెప్పలేదు. సత్యంగా చూసామంటే వాళ్ళు 10,000 సంవత్సరాలు వాళ్ళు తపస్సు చేయాలి, తర్వాత ఇది యాగాలు చేయాలి అనేసి ఇంకా చాలా నియమాలు పెట్టారు. కానీ కలిగిన మనకు భగవంతుడు ఏం చెప్తారు, జస్ట్ హరినామ సంగీతం చేయండి, హరినామాన్ని చెప్పించండి అని చెప్తారు. అందులో హరినామం హరినామం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. Just to take prasad. So whichever food offer to the Krishna and take prasad. Just to come to Sunday class, just to hear Śrīmad-Bhāgavatam. So just to worship the Lord. So whatever prayers you know or whatever food, whatever flowers you have, with that little things only you can worship the Lord. That's all. So Lord is not mentioning any means tivira, so intensified austerities. He's saying so little means very small things only is saying. ఇంకా ఏం చెప్పారు మనకు తీవ్రంగా మనమే తపస్సు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మనం పడుతున్న ప్రసాదం మన వృద్ధి గురించి అలా సండే ప్రోగ్రామ్ సత్సంగ్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి భగవతము భగవద్గీతను వినండి అని చెప్తున్నారు. సో ఇవే మనం తీసుకోవాల్సిన తపస్సు. So whether this is easy process or difficult. So very easy process and sublime process. The end result so we'll get. So whichever the end result is getting for Satya Yuga people. So just by following these things, so the Kali Yuga people also will get that result. So go back to Godhead. So మన ఇది సులభమైన పద్ధతి కాదు. జస్ట్ సండే ప్రోగ్రామ్ వచ్చి ప్రసాదం తీసుకొని హరినామాన్ని జపించడం ఇది సులభమైన పద్ధతి. సత్యయుగంలో లాగా 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేయండి, జ్ఞానం చేయండి, అది సులభమైన పద్ధతి. సో మనకి కలియుగంలో భగవంతుడు చాలా సులభంగా ఇచ్చారు ఇవన్నీ నియమాలు తపస్సు చేయడం. So but still we are thinking, so more difficult pro Sunday program. We are only one day. So that too, how to come to Sunday program? So we will not able to come to. అయినా సరే మనం ఏమంటున్నాము సండే ప్రోగ్రామ్ కష్టపడాలి రాలేమని. See, that is the progress or they not even to do even small bhakti also, small things also. సో ఇక్కడ కలియుగ లక్షణాలు చెప్తున్నారు.
చిన్నపాటి భక్తులు మార్గం కూడా తీసుకోవడానికి అది చాలా కష్టమైపోతుంది. చిన్నపాటి భక్తుల మార్గం జస్ట్ సండే ప్రోగ్రామ్ కూడా క్లాస్ అని ప్రసాదం తీసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకి కష్టమైపోతుంది. ఎందుకంటే కలియుగ లక్షణాలు ఇస్తుంది. Okay, na? So this is called austerity. So and also, so for a devotees, so they need to be little advanced. So what is that advanced means? Austerity of speech. So and austerity of tolerance and austerity of forgiveness. So all these things, these different things, they need to inculcate. They need to practice. సో మన భక్తులకి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలో స్పీచ్ Austerity of tolerance, patience. సో ఇంకా తపస్సు చేయాలి. So in Bhagavad Gita, Krishna mentioned 3 types of austerities. One is austerity of speech, austerity of mind, and austerity of body. సో మనకు భగవద్గీతలో 11 చాప్టర్లో చెప్తాం తపస్సు అంటే మనం అది మన దేహంతో ఎలా తపస్సు చేయాలి, మన యొక్క వాక్కుతో ఎలా తపస్సు చేయాలి, మన యొక్క మనసుతో ఎలా తపస్సు చేయాలి. So austerity of speech, especially so related to tongue. So that is the reason how we can be controlled means by taking prasadam and also regularly chanting Lord Krishna's name. సో వాక్కుతో మనం ఎలా తపస్సు చేయాలంటే సో ఎలా తపస్సు అంటే కదా ప్రసాదం తీసుకోవడం హరినామాన్ని జపించడం. So if we follow definitely these things, so what will happen? We will not speak all nonsense things or mundane things. So we'll always speak about Krishna. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ రెండు పాటిస్తామో ప్రసాదం తీసుకోవడం హరినామాన్ని జపించడం అనేది ఎప్పుడైతే చేస్తామో మనకి అవసరం లేని విషయాలు ఆకర్షకమైన వాటి గురించి తప్పుగా మాట్లాడదు ఇలాంటివన్నీ. So devotee is called as a mauni. Mauni means he doesn't mean he will not speak. He will not speak unnecessary things whichever not connected to the Lord. సో భక్తులు ఏమంటున్నారంటే మౌని అంటున్నారు. మౌని అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ అవ్వకపోవడం అనేది కాదు, ఏమంటే వాళ్ళు భగవంతుడికి సంబంధించి కాకుండా ఏమి మాట్లాడుతుంది. So some people will do Maunavrata. Maunavrata means they will not speak anything. So they will keep quiet like that only. So actually Maunavrata means only speak about the Lord. Don't speak some mundane things. సో కొందరు మౌనవ్రతం చేస్తుంటారు కదా. సో మౌనవ్రతం ఏమి అంటే కదా మాట్లాడుకుంటే అవ్వకపోవడం కాదు, మా ఈ ప్రపంచమైన భౌతికపరమైన విషయాల గురించి మాట్లాడకుండా కొంచెం భగవంతుడి గురించి మాట్లాడమే అదే మౌనవ్రతం. So if they habituated these things, automatically always their speech will be so very whatever they speak, it will make others happy. సో ఎప్పుడైతే మనం అలవాటుకుంటాం ఇలాంటి అలవాటుకుంటామో సో భక్తులుగా వాళ్ళు ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడినా అది అందరికి సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. So it will always pleasing to others. సో అందరికి అది నచ్చుతుంది ఇస్తుంది. They will not even hurt with their words or with their speech. సో వాళ్ళ యొక్క మాటలతో బయట వాళ్ళని రక్షించడం అలాంటి. So this is what devotees should so practice the austerity of speech. Gradually, their speech is mainly about the Lord. At the same time, whatever they are speaking, it should be enlightened to others and it should be pleased to others. సో భక్తులు తీసుకోవాల్సిన తపస్సు ఏమంటే వాక్కుతో తపస్సు ఏమంటే సో ఇవాళ ఎప్పుడైతే తపస్సు తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళ ప్రసాదం తీసుకోవడము, భగవంతుడి గురించి మాట్లాడడం, ప్రపంచమైన వాటిపైన వాటి గురించి మాట్లాడడం, అంతేకాకుండా వాళ్ళ వివరాలు రక్షించుకోవడం మాట్లాడతారు శాస్త్రాలు. Yes, so that is austerity of speech. Then austerity of mind. So austerity of mind means actually mind will carry so many vasanas, so many impressions it will carry. సో రెండవది ఏమంటే మనస్సుతో తపస్సు చేయడం. సో మనస్సుతో తపస్సు ఏమంటే మనకు వాసనలు చాలా ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మన మనసులో ఉంటాయి. సో వాటి గురించి చేయడం. So especially more and more material desires. So mind is anchoring for more and more desires. భౌతికమైన విషయాల గురించి ఆలోచించడం, ఇప్పుడు భౌతికమైన వాటి గురించి ఎప్పుడు ఆశించడం, వాటి గురించి ఇవన్నీ మన మనసులో ఉన్నాయి. So that is the reason. So especially actually mind when it is stable means so as much as we reduce the sense gratification, that much mind will be peaceful. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనము ఇతర తృప్తిని తగ్గించుకుంటామో అప్పుడు మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. So as much as simple living so we follow, that much our mind will be happy, peace. సో మనం ఎంత తక్కువగా ఇంద్రియ తృప్తి, ఎంత తక్కువగా
సరళ జీవితం. సరళ జీవితం గడుపుతాము, మన మనసులో అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. See, nowadays that's what, so people, so they want high-fi life, so they are 3, 4, 5, 6 BHKs, so all this extending, so they want more and more. So what is happening? So ultimately, so because mind is engaging always in this thing, so that's the reason they want to take more and more loans and all. So what is EMIs? So their entire life is behind EMIs only. So nowadays even people also, means the companies also taking advantage. So we'll provide you EMI. So book now, pay later. So all these things what they are doing. So just to, so attracting us. So ultimately, so because of these things only we are lacking our peace. So actually there is no necessity. See, if a family, 2 members are there, 4 BHK, 5 BHK, what is the use? So but all this, to clear all these EMIs loans, yeah, their entire life they need to struggle. సో ఇప్పుడు చూసామంటే ఏదైనా ఎలా ఉన్నారంటే కదా, సో వాళ్ళకి మనసు ఎలా ఆలోచిస్తుందంటే కదా, ఇంకా పెద్దగా కావాలి, ఇంకా హైఫై లైఫ్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు సొసైటీ 2 బెడ్రూమ్ కాకుండా 3 బెడ్రూమ్, 4 బెడ్రూమ్, 5 బెడ్రూమ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ మనసు ఇలాంటివన్నీ కోరుకుంటారో వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీ అంటే వాళ్ళు లోన్ తీసుకోవడం ఎక్కువ, ఈఎంఐ కట్టడం, వీటి మీద పడిపోతారు. సో ఈ కంపెనీ కూడా అలానే ప్రవర్తిస్తుంది. ఏంటంటే కదా, మీరు కావాలంటే తీసుకోండి, డబ్బులు కావాలంటే మనకి ఇవ్వండి అనేది చెప్తున్నారు. So we practically knows all this thing. So we are, so a month end is coming means, so we have to struggle. So for that only entire month we need to struggle. Day shift, night shift, all shifts. So it is against to our body, against to the nature. But still we are doing. Why? Because we want more sense gratification. But instead sense gratification, so we are undergoing so much misery. That is we are not able to identify. సో చూసామంటే ఈ లోన్లు ఇవన్నీ తీసుకొని వాళ్ళకి మనం ఎలా ఉన్నాం కదా, ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇంత డబ్బులు కట్టాలి. సో ఈ నెల మొత్తం ఎందుకు కష్టపడుతున్నానంటే ఆ డబ్బులు కట్టాలి. సో వాళ్ళ జీవితం మొత్తం ఇలాగే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఈ మనసు యొక్క ఆలోచనలు, మనసు ఈ మనసు ఉన్నట్టు, సో ఇలాగే వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ జీవితం మొత్తం. See, at the cost of health also, they are working more and more hours. Even they are not taking care of their health for this sense gratification. But ultimately they are not going to enjoy also even. సో చూసామంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని పక్కన పెట్టినా సరే వాళ్ళు ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం, అంటే మనసు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వాళ్ళు వాటి మీద కష్టపడుతున్నారు, కానీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. ఇంత చేస్తే వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం పొందడం ఉపయోగిస్తారంటే. So that is the situation. So the more and more if we go for sense gratification, the more and more we will be in a misery. We will not get peace. ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం పాకులాడుతున్నాం, ఎప్పుడైతే మనం ఇంద్రియ తృప్తిలో ఉంటామో మనకి ఎక్కువ కష్టాలు వస్తాయి, మనకు సుఖ సంతోషాలు అనేది ఉండదు, ప్రశాంతత అనేది ఉండదు. So that is the reason. So we should not give, so whatever the mind is asking. So we should limitate the mind. We should control the mind. See what is necessary. Important. So what is necessary for me? So now what is very important for me? That is, so that we need to accept. Mind will say so many things, luxurious, all sense gratification, everything. But we need to control the mind. Only we need to take necessary things. సో అందుకే మన మనసును కూడా మనం కంట్రోల్ లో పెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. సో మనసు అడిగినవన్నిటికీ మనకు పాల్గొంటాం. సో మనకి ఏదైతే అవసరమో, ఏదైతే మనలో కరెక్ట్ గా మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నామో అంత మాత్రమే మన మనసుకు సంబంధించి మనసుకి ఇవ్వాలని. So right now we have in our experiences also. Actually we don't want things. Suppose we go to any mall. So actually we just went for one paste. But what will be there? So as soon as we went to mall, we will take not only paste, almost 20 groceries we'll take and will come. So actually we don't require at all, but we are taking. So ultimately it is again painful by seeing bill. సో అది మనం చూసామంటే మనకు వచ్చిన ఫుడ్ అని మనం ఇప్పుడు ఈ మాల్స్ పోయి సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళామంటే కదా, ప్లేస్ పెట్టి కొనుక్కోవాలి, బాగా వస్తుంది తీసుకొనేసి కొత్త పెట్టేసి వస్తుంది. So even they are tested, you can take sir, so you can pay later. సో వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి సౌకర్యం మనకి ఇస్తున్నారు, తీసుకెళ్ళిపోయి మన వాళ్ళు. So we are thinking they are well wishers. They are not well wishers. Actually they are sucking our blood. సో మనం అనుకుంటే వాళ్ళు మంచి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. So that is the reason austerity of mind means how mind can control. We should give what required for the mind. That is only we should give. So how we can practice this? By chanting Hare Krishna Mahamantra, by chanting Lord's names,
and also by hearing about the Lord, especially glories from Śrīmad-Bhāgavatam, by hearing the glories of the Lord and by chanting the holy names of the Lord, and also by reducing our sense gratification, then mind will become peaceful, satisfied. సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మన మైండ్ అంటే మన మనసు అయినవన్నీ మనకి ఎంత కావాలో అవన్నీ మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ అలా తీసుకోవడం ఫస్ట్ అలాంటి మనస్సు మనం ఎలా చేయాలి? ఎప్పుడైతే మనం పరిణామాన్ని చెప్పించడము, భగవంతుడి గురించి వినడము, ఎప్పుడైతే ఇలాంటివన్నీ చేస్తామో అప్పుడు మన మనసును మనం కంట్రోల్ చేయగలము. సో మన మనసు అయినవన్నీ ఇవ్వకుండా మనకి ఏం కావాలి అది ఆలోచించి మన అవి మాత్రం ఇవ్వగలరు మనసు. So nowadays, people have instead of body diseases, they have more mind diseases, right? No? సో ఇప్పుడు చూసామంటే సమాజంలో మనసు దేహానికి జబ్బులు కన్నా మనసుకున్న జబ్బులు ఎక్కువ. So actually, one Swamiji, so it is one pastime is there. So one Swamiji, one Swamiji went to one village. So there all are very pious people. So what he did, so he went and he preached about the Lord. He said about the glories of the Lord. So while he is coming out, there one person came opposite to that Swami or opposite to that sannyasi. So he is none other than the deceased personified. సో ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి ఒక ఊరికి వెళ్ళేసి అక్కడ ఆ ఊరిలో వాళ్ళు ఆల్రెడీ భగవద్గీత భాగవతం చెప్పేసి వస్తాం. ఆ ఊరిలోకి వెళ్ళేసి భగవద్గీత భాగవతం చెప్పేసి వస్తున్నారు. సో రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ వ్యక్తి ఆయన అంటే కదా ఈ జబ్బుతో ఉన్న వ్యక్తి, రోగాన్ని ఇచ్చే వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నారు? So he asked, Swamiji asked, so why you want to? He said, so I have calculation. What is the calculation means? I want to kill 5,000 people with my disease. సో ఆ స్వామిజీ అడుగుతాడు, ఎందుకు ఈ ఊళ్ళో వెళ్తున్నాను? సో నాకు క్యాలిక్యులేషన్, నేను 5,000 మంది సంపాదించుకుంటున్నాను. So then he came back from that, he went to that village. So then he came back from that village and again Swamiji asked, so did your work? So yes, I did my work. So did you kill the 5,000 people? He said, no, I didn't kill 5,000 people. So I killed 50,000 people. సో ఆ స్వామిజీ సరే నిలబడ్డాడు. ఎందుకంటే ఈ 10,000 రిటర్న్ వస్తుంది సార్. రిటర్న్ మళ్ళీ స్వామి దొరుకుతారు. ఏమి వెళ్ళారు 5,000 మంది చెప్పారంటే చెప్పలేదు, So then Swamiji asked, why? You said initially, so only target is 5,000. Then why 50,000 people are killed? Then this deceased person, he said, actually my plan only 5,000. Because of the fear, the 45,000 people dead. So సో నేను మా టార్గెట్ వచ్చి 5,000 మందిని. So that is what happened in Corona, right? No, so actually Corona, so the disease came only few people. So because of that mental fear, so because of this mind-related issues, many people left their bodies. So many people are doing suicides also nowadays. So they want to kill others also because all these things are on the platform of mind, mental diseases. So ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసు యొక్క మానసికంగా వాళ్ళు సరిగ్గా లేకపోవడం, మానసికంగా రోగం ఉండడం. So that is the reason. So if at all we want to overcome from these mental diseases, we need to follow all these things. So what is that 3 things? No, mind. So how mind can control? By chanting the holy names of the Lord, by reducing the sense gratification, and glorifying and hearing the glories of the Lord. So this is the 3 ways given by the Lord. So this is itself mentioned in Bhagavad Gita. So and also one more thing is always wants to do good to others. So this is 4th one. So how much you want to do good to others, that much will be satisfied. So ఇక్కడ మనస్సు
మనసు తపస్సు తీసుకోవాలంటే మనం మూడు మార్గాలు చెప్పాం. ఏంటంటే కదా, ఒకటి హరినామాన్ని తగ్గించడము, ఇంకోటి ఇంద్రియ భోగం తగ్గించుకోవడం, ఇంద్రియ భోగం తగ్గించుకోవడం, తర్వాత ఏమంటే భగవంతుడి గురించి వినడం, నాలుగోది ఏమంటే కదా ఇతరులకి మంచి చేయాలని. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇతరులకు మంచి చేయడం అన్నది ఆలోచిస్తామో మనలో ప్రశాంతత అనేది ఉంటుంది. So especially the goodness means, so make them devotees, give them the prasadam, give them the opportunity of chanting the holy names of the Lord, Bhagavad Gita, all this. So that is actually real good to the others. సో మనకు నాలుగు చెప్పడం కూడా ఇతరులకి మంచి చేయడం అనేది, సో మన మంచి చేయడం అనేది ఏంటి? సో వాళ్ళకి ప్రశాంతం ఇవ్వడము, పరిణామాన్ని చూపించడం, హరినామం గురించి భగవంతుడి గురించి చెప్పడం, సంతానం గురించి చెప్పడం, హరినామం గురించి హరినామం ధర్మం చేయడం. సో ఇదే మనం పేదవాళ్ళకి చేసే మంచి ధర్మం. So this is called austerity of mind. Then finally the austerity of body. So austerity of body means, so one thing external, so cleanliness, and another thing is internal cleanliness, and especially so austerity of body means actually, so people are doing different exercises. So why they are doing all these exercises? So they are going to gym. So they are going to different places. Why they are doing all these things? సో ఇది ఇటువంటి మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనసు యొక్క తపస్సులు చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం దేహానికి సంబంధించిన తపస్సు. సో ఇప్పుడు మన సమాజంలో చూసామంటే చాలా మంది జిమ్కి వెళ్తున్నారు, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. సో ఎందుకు చేస్తున్నారు? So Mataji is saying, so to do more and more sense enjoyment, sense gratification. That is why they are doing they are going for gym, they are doing all this exercise. They don't know ultimate purpose. Why this body? See, actually we need to understand this body is just like a vehicle, just like a mission. See, if at all we want to go to from KR-Puram to, from Medahalli to KR-Puram, but we want to go, so we can use by bus, we can use our car, we can use our bike, so anything we can use. So only for the purpose of reaching destination, we need that vehicle. After that, is it required? What is the use of vehicle? Only to reach destination. After that, there is no reason. Similarly, so what is the purpose of our body mission? This is also one mission. So Krishna is saying, so the purpose of this mission is to go back to Godhead. Use this body mission for understanding this knowledge, supreme knowledge, for so engaging in the services. Use all your senses, like so Panchendriyas, Karmendriyas, Jnanendriyas. So everything you should use in my service. Your legs, hands, ears, nose, everything used in my service, and you can come to me. So this is not a permanent vehicle, and this is also it is not also useful. So unless if you use for rightful purpose, otherwise it will completely deviated. So in a wrong way. సో ఇక్కడ దేహం గురించి చెప్తాను. మనం చాలా మంది ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. సో ఎందుకు అంటే కదా ఇంకా బాగా స్ట్రాంగ్ గా చేసి ఇంటినే చెప్పి చేయొచ్చు అనేసి అందువల్ల ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. సో దీనికి ప్రభుత్వ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో దేహం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదండి, ఇంపార్టెంట్. మనం మెడల్ నుంచి కేర్ఫుల్కి వెళ్ళాలి. సో మనం బస్ లో వెళ్ళొచ్చు, కార్ లో వెళ్ళొచ్చు, బైక్ లో వెళ్ళొచ్చు, ఇంకా వేరే వెహికల్ తీసుకున్నాం. మనం వెళ్ళేది కేర్ఫుల్ వెళ్ళడం వరకు మనకు డెస్టినేషన్, అప్పుడు మనకు ఆ వెహికల్ అవసరం లేదు. సో అదేవిధంగా మన దేహం కూడా అంతే. సో మనం ఎంతో దేహంలో ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలంటున్నా మనం ఈ దేహాన్ని ఉపయోగించి ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి భూలోకం వెళ్ళడానికి ఉపయోగించుకోవాలి. అంతేగాని ఈ దేహం కోసమే ఉండడం, ఈ దేహాన్ని చూసుకోవడం మనకు అవసరం లేదు. So that is the reason we should not be more on body conscious. Nowadays people are more on body consciousness. So that is the reason. So more and more sense gratification they are doing, but not they are using in a rightful way. Why Lord given especially human form? So Bahunam Janmanamante. So Jnanavam Mahaprabhati. This human form, Durlabha Manus Janma. So why he given? So they use this human form to go back to Godhead. So that is the purpose of body. So మనకి ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్పారు దుర్లభ మానవ జన్మ. సో ఈ మానవ జన్మ మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకునేసి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోవడానికి మనకి మానవ జన్మానికి వచ్చింది చెప్పింది. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So this is called the austerity of body. So that is the reason as a devotees we should understand. So we should treat everyone in the platform of soul. So not on the platform of body. So lady means gents or so men's or animals. So are like any reptiles. We will not see in the platform of body. We will see in the platform of soul. సో అందుకే ఇది
దేహానికి తపస్సు అనేసి. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనము అందుకే మన అందరికీ మన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆత్మస్వరూపంగా చూడాలి. అంటే ఇలాంటి వీడియోస్ ఇవి అనిమల్ ఇది చూడకుండా మనం ఆత్మస్వరూపంగా చూడాలి అనేసి ఇక్కడ చెప్పింది. So that is the reason use our body also to come to the center. So to do the services by using our hands, by using our legs, and also use our eyes to see the Lord, use our nose to smell the flower, use our tongue to taste the Krishna Prasadam, and so to taste the Tulasi, and also use our ears to hear about Krishna Katha. So like this, and use your touch. So for embracing devotees, and also serving them. So that is the way we should use. సో అందుకే మన దేహాన్ని కూడా మనము అంటే మనము ఈ సత్సంగం రావడము, ఇక్కడ భక్తులకు సేవ చేయడము, భగవంతుని చూడటము, భగవద్గీత క్లాసు హరికథ వినడము, ప్రచారం తీసుకోవడము. సో ఇవన్నీ మనం మన దేహంలో మనం చేస్తున్న. Okay, na? So right. So finally, so the other things like so cleanliness, mercy, and truthfulness. Just 2 minutes I will say and complete. So cleanliness means internal cleanliness. As a devotees, we need to understand. So not an external cleanliness means, of course. So by clean. So the internal cleanliness means we should overcome from this all Arishad Vargas, Kama, Krodha, Loka, Mada, Moha, Matsarya. So that is actually real clean. So that cleaning will happen only by chanting the holy names of the Lord, and also we need to see every day. So whether if we are progressing in devotional service, we should overcome all these bad qualities day by day, day by day. That we need to research ourselves, and we should overcome from all these things. సో నెక్స్ట్ ఏమంటే సౌత్ లో అంటే క్లీన్లీనెస్. సో అంటే మనం అవుట్ సైడ్ లో ఏమంటే మన దేహాన్ని స్నానం చేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. మరి ఇంటర్నల్ గా మన లోపల ఉన్న అంశాలు ఉన్నాయి కదా, పంచప్రకాలు, సో వీటన్నిటి ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఎలా క్లీన్ చేయాలంటే ఎప్పుడైతే దీనికి ఒకే ఒక ఉపాయం ఏమి అంటే పరిణామం చేయించడం అనేసి. So just like a computer, so its virus is happened. So virus is entered in computer. So then what will happen? So they will scan it and they will remove that virus. In a similar way, so if virus comes to computer, then it will not work. So it will work in a different. In the same manner, so for a human being, for us, the virus is these 6 Arishad Vargas. So these only for a virus for us. So to eliminate from this virus, to overcome from this virus, only Lord's name is the source for them. సో ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనకు కంప్యూటర్ లో వైరస్ అనేసి వస్తుంది. సో అది వచ్చినట్టు ఏమవుతుంది, దానికి అన్నట్టు వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారు, మనకు కావాల్సినట్టు. అదేవిధంగా మనలో ఉన్న వైరస్ ఏమంటే కానీ ఈ అరిషడ్ వర్గాలు, ఈ అరిషడ్ వర్గాన్ని ఎప్పుడైతే మనం నివారిస్తామో నిర్వహించాలంటే మనకున్న ఉపయోగం అవకాశం ఏంటంటే పరిణామాన్ని జపించడం. So that is the reason, so as a devotee, he is not interested to blame others. He is not interested to find fault in others. So he is interested to see faults in him. So I have so many faults. I am myself suffering from this Arishad Vargas. So how to overcome from all these things? So that is the way intensifiedly he will do his devotional service. So that is the he is always busy in removing his anarthas, not to finding anarthas in others. సో అలాగే భక్తులు కూడా ఎలా ఉంటారు, ఎప్పుడైనా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉన్న లోపాలు, వేరే వాళ్ళని తప్పించడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు. ఎప్పుడైనా నాలో ఏ తప్పులు ఉన్నాయి, నాలో ఏమేమి అనర్థాలు ఉన్నాయి, సో వీటిని ఎలా అడ్డుకుంటారు, ఎలా నివారించాలి అనేసి అలా ఆలోచిస్తుంటారు అనేసి. So that is the reason Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, so you don't have any right to judge others, or you don't have any right to find fault in others. It is the duty of a spiritual master to just to do your duty, do your service. అందుకే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారు చెప్తారు, సో మనకు వేరే వాళ్ళు ఉన్న తప్పులు, వేరే వాళ్ళ లోపాలు మనకు అధికారం లేదు. సో అది ఎవరు చేయగలరు అంటే గురువు మనకి దీక్షించిన గురువు మాత్రమే చేయగలరు. సో మనకు అవన్నీ అవసరం లేదు, అవన్నీ చేయడానికి మనకు. So actually we need to understand, so how many faults we are finding in others, the multiples of faults is increasing in us. సో అందుకే ఏం చెప్తున్నారు, మనం ఎప్పుడైతే పక్కన వాళ్ళు ఏవే తప్పులు చేస్తున్నారో So that is the reason we should be very careful. So even though we identify the faults, so just to say that, so say yourself that actually I have many faults,
So because of my faults, I am able to see their faults. So better, so just I have to go ahead and clear or clean my faults. సో అందుకే మనం ఎలా భక్తులుగా మనం ఎలా చెప్పుకోవాలంటే కదా, ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా తప్పు చేస్తున్నారా అనిపిస్తున్నట్టు మనం ఎలా జర్నలిస్ట్ చేసుకోవాలంటే కదా, మనం ఇంకా ఎక్కువ తప్పులు ఉన్నాయి, అసలు మనకు వేరే వాళ్ళ తప్పులు మనం కనబడుతున్నాయి చేసి మనం మనల్ని చెప్పుకోవడం. So Guru is there to correct them. So Guru is there to guide them. Guru is there to teach them. So actually, so we don't need to bother about those. సో అందుకే తప్పులు ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేయడానికి గురువు మనం చేయాల్సిన అవసరం చెప్తున్నాను. So that's the reason we should be very careful. So with our internal cleanliness, so always we should be try to every day. So we should try, and every 15 days. This is also mentioned by Bhakti Vinod Thakur. So every 15 days we need to check ourselves. So whether we are advancing in devotion or whether we are advancing in our qualities, we are imbibing good qualities in us. So we are more and more attractive to Krishna. So every 15 days we need to check. సో అనేది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, 15 మనల్ని చూసుకోవాలి. మనం భక్తి మార్గంలో ముందుకు వెళ్తున్నాము, మనకి అక్షరాలు కూడా ఈ అక్షరాలు తగ్గుతున్నాయి లేదా, మనం ప్రతి 15 రోజులు ఒకసారి మనల్ని చూసుకోవాలి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So like this, if you follow like this, we identified some fault in me. So then definitely, so we need to take the help of our spiritual master or our Shiksha Guru. We have to approach them. So you have to open your heart with him. So Prabhu, so I have this fault in my mind. So how can I remove this thing? So then definitely Guru will help you to remove those faults. సో అందుకే మనం ప్రతి 15 రోజులు మనం చూసుకోవాలి, మన యొక్క ఏమో లోపాలు తెలుసుకొనేసి మన యొక్క గురువు, మన శిక్షా గురువు, మన దీక్షా గురువుతో మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో నాలో ఇలాంటి దోషం కనబడుతుంది, ఇలా చేయాలి, ఎలా తినాలి కట్టాలి అనేసి మన గురువుతో డిస్కస్ చేయాలి. So this is our part. So we have to do it. So if we not do it, so why to meet Guru? So let my faults can continue. So if I approach to Guru, so he will find out my faults. So why I need to show my faults to him? If we think like that, then we will never progress. సో అందుకే మనము మన గురువుని ఆశ్రయించి మనలో అప్పుడు గురువు చెప్పాలి. అని అక్కడ ఉండకూడదు అనేసి చాలా చేయడం ఏమవుతుంది, ఆ తప్పుడు మనం అలానే ఉండిపోతుంది. So that is the reason. So why Guru is there? Guru means cut down. So he will cut. So all our negative activities or impurities, all our anarthas. So actually that is the meaning of a Guru. సో అందుకే గురువు అంటే ఏమి కూడా చెప్తున్నారు, అందులోనే తప్పులు అనర్థాలను స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. So he will clear our illusion. So Om Ajnana Timirandasya. So that is the Guru will do. So he will he will cut down all our illusions, all our ignorance. Brahma, Uha. సో అందుకే గురువు మనలో భ్రమలని తొలగిస్తాడు. సో ఓం అజ్ఞానం, సో మనలో అజ్ఞానాన్ని అవన్నీ కూడా గురువు క్లియర్ చేస్తాడు అని చెప్తున్నారు. So that is the reason taking guidance of a Guru is very, very important. So definitely we all should follow or we should accept the instructions of a Guru like Shiksha Guru. So we have Vedadari Prabhu as the overall Shiksha Guru. So our next Bhakti Vriksha leaders, for senior devotees, we need to take their guidance. సో అందుకే మనం గురువు యొక్క సలహాలు సూచనలు తీసుకోవాలి. అంటూ మన శిక్షా గురువులు వేదాలు. సో ప్రభు యొక్క సలహాలు సూచనలు తీసుకోవాలని. So that is the cleanliness. And next mercy. So how mercy means should give Jivadaya. Jivadaya means, so one thing externally means not killing the animals, and internal means Jivadaya. Jivadaya means always somehow by Guru and Krishna mercy I came to devotion. So I am now going to success in my life. So I should give this daya to others also. So that is the reason we should invite others also, people who comes to Sunday program, and also give them books, Bhagavad Gita, Bhagavatam, and give prasadam. So maximum try to preach them. So that is actually Jivadaya. So devotee should show. సో ఇప్పుడు మనం సోషల్ గురించి తీసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఏమంటే దయ. సో దయ అంటే ఏమి కదా, అప్పుడు మనకి ఏమంటే కదా, సో మాంసాలు అంటే ఈ చెట్టుని చంపడం ఉండడం అలాంటి దయ అంటే కదా. ఇంకా జీవదయ అని చెప్తున్నాం. ఏమంటే కదా, ఈ మనం ఈ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చాము, ఎలాగో భగవంతుని పుట్టిన వల్ల, ఎవరో పుట్టిన వల్ల మనం భక్తి మార్గంలోకి వచ్చాము.
మనం మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అర్థమైంది వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో అదేవిధంగా మనం కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇవి ఇవ్వాలి, జీవదాయాన్ని ఇవ్వాలి, వివరాలు కూడా ఇందులో తీసుకొని రావాలి. వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఈ భక్తి యొక్క మార్గంలో తీసుకొని రావాలి. అదే మన నుంచి చేయగలగాలి. So actually, this is very, very important. So we should understand the mood of our acharyas. So like Srila Prabhupada and like our Guru Maharaj and also previous acharyas like Vasudeva Datta. So in Chaitanya Mahaprabhu past times, so Vasudeva Datta, so actually, so he said to Chaitanya Mahaprabhu, my dear Lord, so all these conditioned souls are suffering in this material world because of their ignorance. So whatever the sins they have, please give to me. So I may be in this material world for lakhs of years. Let them go back to Vaikuntha Lokas, go back to Krishna Loka. So just to deliver them. So that is what Vasudeva Datta prayed to Chaitanya Mahaprabhu. So అందుకే ఇప్పుడు మనం చూసామంటే మనం గోపాలరాజు కానీ మన గోపాలు శివజాలు అనేది వాళ్ళు చాలా అనిపిస్తున్నారు. సో ప్రభు ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు టైంలో వాసుదేవ దత్త చేస్తున్నారు. సో ఆయన అడిగారు చైతన్య మహాప్రభు. సో ఈ ఇక్కడ సమాజంలో అందరూ ఈ వాళ్ళ పాపాలు చేసి కష్టాలు పడుతున్నారు. సో ఆ పాపాలని నాకు ఇచ్చేయండి. సో వాళ్ళు వైకుంఠాలు తీసుకెళ్ళారు. సో అలా వాళ్ళు So Chaitanya Mahaprabhu felt very happy. So actually he is with the leprosy disease. So he has leprosy disease. So but his attitude is very great. So that what means his attitude? So to deliver all conditioned souls, I may take whatever the sins they have. So because of that reason, Chaitanya Mahaprabhu pleased and he embraced him. So when he embraced his leprosy disease, actually Vasudeva మనసులో ఎలా ఉంది అంటే సో ఇప్పుడున్న సమాజంలో వీళ్ళందరూ చాలా మంది పాపాలతో కష్టాలు పడుతున్నారు. సో ఆ పాపాలని నాకు ఇచ్చేసి వాళ్ళ బయట తీసుకెళ్ళని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు చాలా సంతోషం వేస్తారు. సో వాసుదేవ పుష్ప సరే చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఆలింగనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఆలింగనం చేసుకోవడం జరిగిందో ఆయన కూడా పుష్పలోకం మొత్తం నయమైపోయింది. So this is the daya of a devotee. There is no limits for their daya. So even sometimes there is limit for Lord. So in showing compassion, but for a devotee there is no limit in compassion. So ఇది భక్తులైనా పెద్ద గుణమని చెప్తున్నాం. సో ఈవెన్ భగవంతుడైనా సరే కొన్ని గుణాలు కొన్ని కండిషన్లో ఉంటాయి. కానీ భక్తుల యొక్క దాని కృప అనేది అనంతమైన చెప్తుంది. So that's what we can see in Jagai Madhaya case, no? So Nityananda Prabhu, he went beyond. Chaitanya Mahaprabhu wants to kill him. So but Nityananda Prabhu showed more compassion. So అది మనకి జగై మనయు ఈ ప్రకాశం చూస్తున్నామంటే కూడా వాళ్ళు కూడా అనేసి ఇతరులను మాట్లాడి ప్రయత్నిస్తారు. So even Prahlad Maharaj, so he also said same thing, no? So my dear Lord, I will not come now. So I will bring all the people in this material world, then only I will come to you later. So అది మనం Prahlad Maharaj ప్రారంభంలో చూసామంటే Prahlad Maharaj చెప్తాడు, నేను ఇప్పుడే రావాలి So if we get that opportunity, whether we'll go. So if Lord asked us, so please come to Golaka, whether we'll go immediately or not. So భగవంతుడు వచ్చేసి మాకు అవకాశం ఇప్పుడే రావచ్చు తీసుకుంటారు. Whether we should accept or not. అంగీకరించాలి. We are in dilemma now. So actually the pure devotees, they will think, so to enlighten all others or to make others go back to Godhead. So but pure devotee, so he doesn't want immediately to go. So but at the same time, so we are not such a pure level. So but if opportunity comes, definitely we need to accept. So నాకు అవకాశం శుభవార్తలు వచ్చినాయి కదా, వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా ఇక్కడ ఉద్ధరించాలనేసి ఆలోచిస్తారు. కానీ ఇప్పుడు భగవంతుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళిపోవాలని ఆలోచించారు. కానీ మనం అలాంటి లెవెల్లో లేదు. బట్ మనకు ఆ అవకాశం వస్తే మనం ఉపయోగించుకోవాలి. So the other side of people are the material people. If Lord himself come and ask them, so please come to Vaikuntha, they will say, I will not come.
సో ఇంకో ఉన్నారు ఇంకో ఈ భౌతిక ప్రధానం ఉన్న వాళ్ళు సో అదే భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోవాలి. So there is one past tale. So actually Narada Muni, so he comes to the material world. So he asked each and every person, so I will give you the opportunity to go back to Vaikuntha. I will take you Vaikuntha. So please come with me. Everyone said, so no, I will not come. I have my assets here, my house, my relatives, my animals or my vehicles, everything is there. How can I come? I will not come Vaikuntha. సో నాలుగు ఒక ఊళ్ళోకి వచ్చేసి అక్కడ రండి మిమ్మల్ని ఇప్పుడే బంధుతో తీసుకెళ్ళిపోతామంటే చాలా మంది మేము రాలేము, మాకు ఇక్కడ చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి, కార్లు ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి, అవన్నీ చూసుకోవాలి, వెంటనే వదిలిపెట్టి రాలేము మేము అనేసి చెప్పలేదు. So Narada Muni felt very sorry. What this kind of people, very ignorant people. There you have so much property. So Chintamani Pragarasa Laksha Rupesh Suravi Ravi Palayantam. You have so much property there. You are just thinking of a minute property here. You are really ignorant people, foolish people like that. He is thinking. సో వాళ్ళు చూసిన తర్వాత ఇంకా చాలా అజ్ఞానంలో ఉన్నారు, అక్కడ చాలా ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఆస్తి అన్ని అంతస్తులు ఉన్నాయి, చిన్న వాటి కోసం ప్రపంచమైన వాటి కోసం వీళ్ళు ఎంత అజ్ఞానంలో ఉన్నారు. So like that he is preaching. So finally he find out one person. He said, okay, I will come. Then Narada Muni felt very happy. At least I found a person who is a very knowledgeable person, who is a really good person. He wants to come to Vaikuntha. So then he felt happy. So yes, Narada, I will come there. So after some time he asked, okay, when I will come back again in material. సో అట్లయినా సరే మధ్యలో ఓకే నేను వస్తాను మీరు పాటు అనేసి అనుకుంటే అనుకుంటారు. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఈ ఒక్క వ్యక్తికైనా సరే ఈ జ్ఞానం అనేది ఉంది, భౌతిక ప్రపంచం అవసరం లేదు, జ్ఞానం అయితే ఉంది. సో నాకు సంతోషిస్తారు, ఆయన అడుగుతాడు ఆ భక్తి ఏమంటాడంటే ఓకే ఒకసారి మళ్ళీ ఎప్పుడు నేను మళ్ళీ తిరిగి భౌతిక ప్రపంచానికి వాడుతున్నాను అని అడుగుతాను. You ignorant fellow, now only you said you will come to Vaikuntha Loka. Then he said, yes, I said just like I am visiting America, I am visiting other places. Same way Vaikuntha only I thought other place, so that I will come there. Again my property is there in my material world. So that's why I am asking. ఏదో వేరే కంట్రీకి వస్తాను అని నాకు ఇక్కడ అన్ని ఆస్తులు పాస్తులు అన్ని ఉన్నాయి కదా, సో అందుకోసం నేను మళ్ళీ కావాలనుకుంటున్నాను. He is thinking that Vaikuntha is a visiting place or pilgrimage place just. సో అతను ఎలా అనుకుంటున్నట్టు వైకుంఠంలో వెళ్ళి రావడము, So that is the situations of human beings in this material world. So that is to deliver all these conditions also only. So the acharyas are coming, the pure devotees are coming, they are giving knowledge to us, they are empowering us. సో సమాజంలో మన ప్రజలు అలా ఉన్నారు. సో ఎవరైనా వచ్చి ఉద్ధరిస్తామన్నా కూడా వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు. సో అందుకే మన ఆచారాలు మన రూపాలు ఎందుకు వస్తున్నారంటే కదా ఈ ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరించడానికి వస్తున్నారు. So that is the reason we need to follow this Jivadaya. So the more we are advancing, the more we should show Jivadaya. Means we should do preaching, we should do book distribution, we should do Nagar Sankirtan, so we should do services. So all these things we need to. The more we are advancing, the more we should show Jivadaya. సో అందుకే ఎప్పుడైతే మనం భక్తి మార్గం ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తున్నామో ముందుకు ప్రవేశిస్తున్నామో మనం ఇంకా జీవితం అనేది ఎక్కువ చూపించాలి, ఇంకా ఎక్కువ భక్తి చూపించాలి, ప్రచారం చేయాలి, అందరికీ టీచింగ్ చేయాలి, అందరికీ భగవద్గీత జ్ఞానం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో అదే జీవితం. Yes, the final one is truthfulness. Truthfulness is nothing but just following the principles of whatever Krishna is given and whatever Guru is given. That is actually real truthfulness. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? దయ చూస్తాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఏమంటే కదా సత్యం. సో సత్యం అంటే ఏమంటే కదా భగవంతుడు చెప్పినవి పాటించడం సత్యం. ఈవెన్ గురు భగవంతుడు గురువు మనకి ఏమైతే చెప్తారో మనకి నిర్దేశించారో వాటిని పాటించడమే సత్యం అని చెప్పి just by following their instructions we are on the platform of truthfulness. So whatever they are not instruct, so that is called untruth. ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు నడుచుకోవడం మనం చేస్తాం మనకు సత్యం అవసరం. సో వాళ్ళు చెప్పడం మనం చేయడం అనేది అది ఆసక్తి. So if Guru wants us to let go and die, we have to die. Actually that is the real truth. సో
సో గురువు అనేది చనిపోవడానికి చనిపోవాలి మన ముఖ్యమైనది So actually till Dwapara Yuga, they are following whatever Guru said. Even Guru said, please go and die, means they will die. But Kali Yuga, that is not the case. So that is the reason Guru will never tell like. సో ద్వాపర యుగానికి మనకి ఇబ్బంది గురువు ఏమి చనిపోవడానికి చనిపోయేవాడు అది ఇప్పుడు ఆయన కలగాలంలో చేయగలుగుతారు గురువు అలాంటి. But even in the case of Chaitanya Charitamrita also, Haridas Thakur, Chota Haridas Thakur, so he followed this principle. Chaitanya Mahaprabhu said, go and die. So he followed. Because of his mistake, he went and he dipped in the water, he left the body. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆయన కూడా ఇట్లా జరిగింది. సో చోట హరిదాస్ అనేసి ఒక భక్తుడు ఆయన ఏదో తప్పు చేస్తాడు. ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన శిక్ష వేస్తాడు చనిపోతే ఆయన. So if that is the case, the Guru asks, you go die, why I have to die? That is the situation in Kali Yuga. సో ఇప్పుడు ఏమంటే గురువు ఎలా చెప్పి ఫస్ట్ చనిపోయి. So that is the case actually. They don't want to accept the Guru's instructions. They even want to kill the Gurus also. So that is happened now even Ramanujacharya past times also. So they want, so many people wants to kill Ramanujacharya. So even our Srila Prabhupada, so even our Guru Maharaj, so many people, so many pure devotees, so people wants to kill, so there are even pure devotees. That is happening. సో అందుకే ఇప్పుడు ఉన్న సమాజం ఏంటంటే కావాలంటే గురువు కూడా సంప్రదాయం రెడీగా ఉన్నారు సమాజం. సో ఉదాహరణగా మనం చూసామంటే శ్రీమద్ రామానుజాచార్య ఉన్నారు ఆ టైంలో ఆయన సంప్రదాయం చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా మంది ఆయన సంప్రదాయానికి ప్రయత్నించారు. అదే మా గురు మహారాజు తీసుకోవడం పథకాలు తీసుకోండి చాలా మంది ఆయన వాళ్ళని సంప్రదాయానికి ప్రయత్నిస్తారు. So this is the situation in this Kali Yuga. So that is the reason. So we need to accept the Guru. So Guru's instructions, whatever he said, that is correct, absolute. So he will not say apart from the truth or apart from the Lord's instruction. అందుకే ఈ కలియుగంలో పరిస్థితులు. సో మనం కూడా గురువు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే గురువు యొక్క సూచనలు సలహాలను తీసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా పాటించాలి. See, and also next thing is, so even we should accept the, so whatever Lord said, that is true. So dharmam tu sakshat bhagavan pranita. Whatever he said, that is true. So even that is the reason, if you take in the Mahabharata also, so actually Lord Krishna said to Yudhishthira Maharaj, so what is this one? So Atak Kunjara Ashwadhama. So right now, Atak Kunjara Ashwadhama Atak Kunjara. So actually, so Lord Krishna said, so you please tell this thing. So Atak Kunjara, after a gap, so Ashwadhama he mentioned. Okay, na? So he wants to, actually Lord said to tell the lie. So there Yudhishthira Maharaj, so actually he hesitated to tell that lie. So for that reason what happened, actually whoever pure devotees is there, so or whoever in a Paramahamsa stage, their chariot will not go on the land. It is little above the land, it is on air. So because of their purity and their sincerity or their devotion. But as soon as he hesitated to tell the instruction given by the Lord, that chariot came down and landed down. సో మన మహాభారతంలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు అది కరెక్ట్. భగవంతుడు సాధ్యం భగవంతుడు భగవంతుడు వచ్చిన ఏం చెప్పినా అది కరెక్ట్. అది మనం తప్పడానికి ఇవ్వాల్సింది వాటి మన తప్పదంటే ఏమి ఇవ్వాల్సింది. సో ఇప్పుడు ఉదాహరణ ఏంటంటే కురుక్షేత్రంలో అర్థం కావాలంటే ద్రోణాచార్య చెప్పడానికి ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ అర్థంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అశ్వత్థామ అర్థం అనేసి Ashwadhama Hata. Later he will say Kunjara. So he not dead, he is elephant dead. Elephant only, no? Right now, yes, he is elephant dead. That is later he will tell. So Ashwadhama Hata, కాబట్టి కొద్దిగా సంతోష Kunjara అని సభలో చెప్పాలని. అది ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ సత్యం మామూలుగా ఈ పరమహంస లెవెల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క రథములు నేలపై కాళ్ళు. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు కృష్ణుడు చేయడంలో సత్యం అది అసత్యం బలతనం అనేసి అన్నారు. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆయన రథము నేలకు కాకపోతే ఏమైతే కదా ఇప్పుడు భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పాడు మీకు అబద్ధం చెప్పుకోవాలి. సో అందులో లేదు అది అబద్ధం చెప్తున్నట్టే అప్పుడు అబద్ధం తీసుకుంటారు. సో అప్పుడు ఇదొక వాళ్ళను నేలకు కాకుండా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు.
So that's why we need to accept. Whatever Lord said, that is only truth. Because He Himself is a Param Satyam. He is absolute truth. Whatever He said is truth. So that's the reason we should accept as it is Lord given instructions. భగవంతుడే మనం పరమ సత్యం. సో భగవంతుడు ఏం చెప్పాడో మనం అలా తీసుకోవాలి. దాంట్లో మనం అలాగే తీసుకుంటేనే మనం భగవంతుడు చెప్పినట్టు పాటించినట్టు. Yes, thank you very much, devotees, for giving this opportunity. So if any mistakes, if I offended anyone, so please forgive me. So because of prasadam still not extended the class. So any devotees or any questions, so or any comments, so you can add or you can ask. Hare Krishna. So Prabhu's Mata is any questions? Any questions? Calendar. This is my kitchen. We will give the example of cycles. So, the citizens of Brazil, they have decided there is no market. So, here after 2 days, there is straight. So, what God has to do by this? Because in the earlier classes, they could not have he has to be powerful. Why again he has to come next? Yeah. See, actually, so we all know that. So you yourself said morning. So paritranaya sadhuna, one thing, and also to re-establish dharma. That is his duty. See, whenever adharma is provoking or whenever adharma is growing, so definitely Lord will come. So he wants to again re-establish the dharma. See, if they don't want God means automatically whatever the God's injections, whatever the God given books and regulations, they will reject all those things. So what will happen? Completely, not only themselves, they will influence all others also. So for a higher dharma, sometimes so lower dharma they will reject it. So this is we need to understand. For protecting some 10,000 people, for killing 1,000 people, not an important. So especially these 1,000 people are demons. So that's what even in Kurukshetra also happened, no? So what Dhritarashtra or Duryodhana they doesn't want Lord. They doesn't want God in the kingdom. They doesn't want rules and regulations of Lord. So that's why they want to kill they thought to kill him, Krishna himself. They want to tie Krishna. So they want to kill the Krishna really actually. So because they want to do more and more sense gratification. If we kill the Krishna, then we'll be happy. So we don't need to follow all rules and regulations. So that is the reason Lord Krishna wants, no, these adharmic people, they should not be stay in this land. Definitely they should be killed. And dharmic people, my devotees should sit on the throne. Because of them only, again dharma will continue in this material world. So that is the reason he will do it. So it is not that he wants to prove it. So he wants to protect the dharma. If at all he wants to prove it means just an orthodox is enough. So to take the people, nothing to worry. So simple like Corona, all these things is enough. He doesn't require to come personally. He doesn't require to prove everything. So he always his mood is to protect the dharma, to protect the devotees. See, if like these people are growing, so like these demons are growing, automatically there will not be protection to devotees. That's why now in the society, the good people cannot live. Everyone is exploiting the good people. Especially if they are devotees, they even want to kill them. That is what happening in Bangladesh. They want to kill so entire, especially whoever following Sanatan Dharma, and they want to even kill so ISKCON peoples also. Even what they said, so they are given this one. So government they ordered. So if they are saying, so please remove ISKCON from our nature. Otherwise, we will going to kill ISKCON. ISKCON itself will ISKCON temples, everything will go. So that is the reason. So Lord always, so he can tolerate anything, but he cannot tolerate sufferings of his devotees, and also whenever adharma comes. So because ultimately he wants to re-establish the dharma, he wants to take all jivas to him. That is the reason he given all these shastras, everything. Because of ignorance, because of their so sense gratification, they are not able to understand these things.
How in 15 days we can check whether we are growing? Yes. So Mataji's question. So how we can check? So every 15 days whether we are going or whether we are falling down. So this is simple. Just like so, Prabhupada will give an example. So just like so, if we are hungry, so if we take prasadam, so then automatically okay we will be satisfied. So whatever the extent we take and whatever required for that, so then automatically we'll be satisfied. So in the same manner, the extent devotion we are doing, that much we'll be happy. And that much also, so we will not attach to material things. How much we are progressing, that much we are going towards Krishna, not towards Maya. Yeah, that's what. See, suppose best example, last time Prabhu said, now we are seeing YouTube, now we are seeing mobiles. By practicing devotional service, so videos. By practicing devotional service, slowly it should come down. After 15 days, it should be like 1 or 2 videos. Next 15 days, it should reduce. So the attachment to the material things should reduce. The attachment to the Krishna should increase. That is the way we can identify what our ears are thinking, what our mind is thinking, what our eyes is thinking, what way our senses are going. So immediately we start, so suppose before coming to Krishna consciousness, we have interest in the Pani Puris, all these things are done. As soon as by seeing the Pani Puris, so whether we are able to control or okay, no issues, now I can take. Anyway, Sunday I will go and I will ask the devotees and I will ask the Prabhu, please forgive. That is not the way. So immediately you should control. No. So that is not offered to Krishna. So if at all required, I can take that and I can prepare in my home. I will take it. So how much you are able to control your senses, how much you are able to attach to Krishna, how much you are able to detach from the material things, that is the advancement. Austerity will get to know. Yeah, even austerity also get to know. See, suppose if we are doing nirjal means, how can one do nirjal? Because they have such a deep desire to serve the Lord, deep desire to fast. So that is the reason they are able to do. So initially we are not able to do nirjal. So when we come to the ISKCON, initially we are not able to. But now we are doing. How we are doing? Because of our sadhana increased, our hearing is increased, so our service is increased. That is the reason we are able to do austerity. And also, if we are waking up early morning, see, before coming to Krishna consciousness, we wake up by 6 or 7, 8 or 9, something. So after coming to ISKCON, so slowly, initially I wake up by 5:30, later 5 o'clock, later 4:30, 4 o'clock. So like that also we can able to understand. So we are getting interest to do more and more chanting. We are getting interest to do more and more hearing. We are getting interested to more and more so reading, and we are getting interested to do more and more service. So that is the we can understand we are advancing. But day by day, so taste for chanting is reducing, taste for going Sunday program is reducing, taste for reading reducing, taste for hearing is reducing. Then definitely our sadhana is not correct. So in this way we need to do it. Yeah, even see that's what. So due to aparadhas also it will happen. So that is the reason if we intensify our devotion, then automatically we will be overcome from the aparadhas. So that is the reason. See, as soon as devotee progress, he will think that everything in the control of Krishna. Why I need to fear? Why I need to hurry? Or why I need to control? Krishna control anything. So when devotee gradually comes to that level, he thinks everything in the sanction of Krishna. He will not think that it is in my control. So as per my wish, it should be done. He will not think like that. So whatever Krishna wants, let it be happen. Whatever Krishna desires. So that is the advancement. And also whatever the negative thing happened to us, to them also, if someone disrespect them, if someone scolded them also, they will not react. So what they said, ultimately it is my karma. Because of previous karma, I am suffering. So he is not the actually real cause. So actually because of my karma, I am suffering. So that is the advancement. So he will depend more on Lord and he will also thank to the devotee. Because of you, so my karma finished now. So I am thanking you. So this is advancement.
You said that the Krishna comes to this material world to do dharmas and stuff. Right? But in the beginning of the Bhagavad Gita, we see that dharma is lost. But God came in Kali Yuga, like 1,000 years back only, right? So how the dharma is lost in that very small thing? See, actually, we need to understand. So, dharma is lost, means especially this parampara lost. This pure knowledge is lost. So, whenever this pure knowledge is lost, so then automatically bogus philosophies will come. That is called Kaitava Dharma. Kaitava Dharma means, like earlier what I said, so mental speculations people will come, and also Sunyavadis. So, like the different peoples will come. Especially this parampara also will break it. So, that is the reason he wants to re-establish this Dharma. So he wants to give again this knowledge. So because of this truthfulness, means absolutely worshipping Vishnu, Krishna, this situation is going on, this situation is coming down. So that is the reason, again, he wants to establish. So by giving again Bhagavad Gita knowledge and by establishing like this, so actually, apart from ISKCON, apart from this pure devotional service, rest and all dharma go on already. Only, see, if you take the whole world, how many ISKCON devotees are there? Hardly, hardly how many are there? 1%. Hardly very rare. Because already Dharma gone. So because of that is the reason again Lord sent these pure devotees to re-establish again this knowledge to Dharma, this Dharma. Because they are practicing bogus dharmas, bogus philosophies, bogus gurus. That's the reason they are suffering. They are not achieving the real result of human being or jiva. The Lord Rama came, there was a time between Lord Rama's appearance and of Krishna's appearance, right? So, but after Krishna's appearance, it's becoming very less time the dharma is went. Sorry, can you repeat? Lord Rama came in Treta Yuga, Lord Krishna appeared in Dwapara Yuga. So there was millennial gap, right? But Krishna came 5,000 years ago. So it's not the millennial gap, like how Krishna came to establish dharma, right? But how come it took very long time to that See, actually, that is the symptom of a Kali Yuga. That is the symptom of Maya. So actually, Maya agency is Kali. That's what why we are saying this Kali Yuga is very dangerous. So Padam Padam Yatri Padam and also hypocrisy and also cheating, all these things is very strong. Maya using is strong weapon Kali. So that is the reason. So to overcome this Kali only, so we should surrender to the Lord. So at the same time, so Krishna shown mercy also. So what simple process is given? Just to chant my holy name. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam. Kalar dose, ide rajan, hasti eko mahaguna, kirtanadi Krishna evasya, sangha prajam prajam. This Kali Yuga is full of faults, but still there is one good thing in this Kali Yuga is just chanting the holy names of God. So easy process it is good. This Kali Yuga is a very dangerous, but at the same time, this Kali Yuga is also very fortunate because so in previous yugas, so to go back to Godhead, they need to follow very so many austerities. But in Kali Yuga, just by chanting the holy names of the Lord, they'll go back to God. Even demigods also they are thinking how fortunate these Kali Yuga people. Just by chanting Harinam, they are going back to Vaikuntha Loka. So we also wants to take birth in this Kali Yuga. So that demigods are thinking, but they have still more time, especially whenever Chaitanya Mahaprabhu came, that time they want to take birth. Because Chaitanya Mahaprabhu only, Mahavadanyaya is the most compassionate person. So just by chanting the mantra, everyone can deliver. So that is the golden opportunity. That is the reason this Kali Yuga, whatever we have, this 10,000 years from Chaitanya Mahaprabhu birth to, so 9,500 years means 10,000 years, it is called as a golden age of Kali Yuga. So that is the reason we should use. So Prabhupada is saying, don't think about next life. Please use now only. Think that this is your last life. So use in the service of the Lord and go back to Godhead. So now we are seeing gradually how Kali is progress. We are not able to see whatever the disasters is happening, whatever the dangers, how cruelty people, how cheating people. So gradually people will think, last time Prabhu said no and Prabhu came. So people, how will they will think, instead of living, so if I die, that person will be fortunate. Whoever die as early as, they are fortunate in Kali Yuga. Whoever live as many years in Kali Yuga, they are unfortunate.
So that is the situation of Kali Yuga. So that is the reason we should see, we should think that. So that's the Vendor who always says. So urgency of time is very, very important. We should be always use our time. Prasad, yes, ma'am. One question she can ask. Satya, because Satya was really good, but this is very good. People become just here and now. See, actually, so whatever it may be, they have this strong knowledge. Bhagavad Gita, they have knowledge. They have complete knowledge of Vishnu. See, that's what I'm saying. Satyayuga people, so what they will think, just like Brahma said, Satyenu kampam susamikshamanam, bhunjana evatmakrutam vipakam, dudva vapurbi vidadan namaste, jiveta yonutta padesha dhayava. So that they have this understanding. What is this meaning means? So actually the devotees, they will think that, so whatever the karmas they are undergoing, so whatever the difficulties they are undergoing, they will think that this is my previous life karma. So that is the reason I am suffering, not because of others people or other living entities. Just because of my previous karma I am suffering, but I am more and more depending on Lord. So still I am more and more doing my devotion. So that is the reason, because of Lord's mercy, I am able to come out from my karma. So that person is eligible to go back to God. So they have the right to go back to God. So just like how father's property comes to the son. So in the same manner, whoever people thinking like this, whatever sufferings they are undergoing, but still they have this knowledge. So that is the reason they are the rightful owners of the Vaikuntha. This is Brahma himself said. So that knowledge they have, that much faith they have, that much devotion they have. Never ever they will think that because it is happening because of Lord. That is the golden quality of the devotee. The quality of devotee means you will always think that it is because of my karma I am suffering. Lord never interfered in this. He just given free will to me. He just given guidance to me. Whether I am using properly or improperly, it's up to me. So that is the way devotees will think. Even Pandavas also, they never think that, so we are undergoing so many problems. Why Lord giving this problem? But they think rather that Lord showing so much mercy on us. So that by using us, so Lord wants to give a lessons to the humanity. So Lord using us as an instrument. So we are very happy. So that is the reason pure devotees are always instruments in the hands of the Lord. Whatever it may be, whether Lord wants to kill them, whether Lord wants to protect them. So it's up to Krishna. That is actually real love. Real love means unmotivated and unexpected. So there is no expectation, there is no any other motive. Only so to pleasing the Lord. That is their highest goal. So always please the God. So whatever it may be. So go, because they did the same thing on them. So even they want to go to Narakaloka. So if Lord pain is reduced, that is enough for us. So Satyayuga people, they have that knowledge. So that is the reason they are not shaken. Maybe they have fear, but at the same time they have the faith. So again they will depend on Lord. Just like demigods, if any demons comes, so they will fear. So but they again they have the faith conviction that Lord will protect me. They will approach the Lord, again Lord will protect. హరే కృష్ణ. సో ఇంకెవరికన్నా సరే ఒక ప్రశ్న ఉంటే తీసుకుందాం. ఎవరికైనా ప్రభు, మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టున్నారు. ఓకే, మీ పేరు ప్రభు? ప్రభాకర్ ప్రభు, వెరీ నైస్. సో ఎవరికైనా ఇంకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? యూ సెడ్. People are being so injustice. Now the new it's not possible today. But some people are there. Others are there who are not possible. Even if God. It's not possible for them to get God. See, actually, so austerity, that is why he is saying. So if you are fast for Krishna, not for fast for political reasons. So in this same manner, whether if people are using their austerities for pleasing the Krishna, definitely they will go back to God.
but for some other motives. See, just like some people, yogis or jnanis, they have other motives. They want to become, they want to merge with the Lord. They want to get the Ashtasiddhis like Lagima, Garima, Bhagima. So that is the intent is more important than content. So what is your mood? Whether you are following this austerity to please the Krishna to go back to Godhead, or whether attitude is you want to become the God. So actually in Chaitanya Mahaprabhu past time, so one time Vedanta Prabhu told no. So one person he's chanting always Ramanama. So continuously he's saying Ramanama. Then I think Haridas Thakur or someone. So then that Haridas Thakur brought him to the Chaitanya Mahaprabhu and said, Mahaprabhu is a very good devotee. He's continuously chanting Lord Rama name. So please bless him, please accept him. Then Chaitanya Mahaprabhu told, first of all send him out. So why he told means he is chanting Lord Ram name to become Lord Ram. So what is the use of it? So actually the real purpose of a jiva is to serve the Lord. That is real nature of the jiva. So instead you want to become the Lord. So what is the use? So that is the austerity is also what we are doing that should please the Krishna. Not it should not harm the people. Just like Ravana also did austerity. Hiranyakashipu also did austerity. Why they are doing this austerity? Just to make you pain to the people. Yeah. So even they will do that is called tamasic tapasya. Even they will cut their head in fire. So even the Lord also want to see that kind of tapasya. So this fellow, why he is doing like that? So, but okay, so he is doing something, he will come without interesting only, he will sanction the design. So that is the reason, even in austerity also, Sattva Guna, Rajo Guna, Tamo Guna austerity is there. So Sattva Guna austerity is, or Shuddha Sattva Guna austerity means to please the Krishna. Their motto is only to serve. Okay? Yes, thank you very much, devotees. So for giving this wonderful opportunities. Next, so after offering prasadam, so we will have Kirtan and prasadam. Hare Krishna.